All right, what is going on, ladies and gents? We're back with another live, and oh my lord, I am excited for this one. So we have lots to talk about. There's lots happening in the community. I'm on Fortnite. I get it. I know. Let me explain myself. Marvel just dropped a new battle pass, and I can't wait an hour and a half to watch this entire video to know what's in the battle pass. So I'm gonna go through the skins to see what's available first, and then we're gonna exit the game. We're gonna head over to the interview. We're gonna recap the Captain VeVe interview of Dr. Prophet. I think it's about an hour and 40 minutes. So we're gonna be streaming for a little while today. And then from that, we are gonna kind of move into this whole topic of Nestor leaving VeVe and some of the comments he left behind over on X, which are interesting to say the least. From there, we're going to move over into Fortnite. We're going to actually hop into a private session so that no other players are kind of bothering us. And we're going to tour all the new Marvel map locations, and one of which is Dr. Doom's castle. So I am so excited for that. I haven't played any of it or looked at any of it. I wanted to do it all on stream. Of the content I kind of seen on X, because I can't seem to kind of get away from it, it looks incredible. The detail looks amazing. So without further ado, guys, grab a drink, grab a snack, sit back, relax, enjoy like always. Adro, I see you in the chat, man. We're gonna talk a little bit about that in a minute. But yeah, let's see what's in this battle pass, guys, because I saw the first one. And it's Gwenpool. We got Gwen Stacy coming back, which I'm happy about because I don't have her. Who is Nestor? Nestor is going to be, he's a team member on VeVe. I can't remember his exact title, but we're going to read his tweet that he put out. He was somewhat higher up, from what I understand. Nestor Sanchez, correct. And welcome to everyone tuning in. We're just going to see what skins are in the battle pass first, and then we're going to head over to the interview. I couldn't wait. I'm sorry. Oh, it's got multiple styles. That's wicked. And it's included. 1 sec, let me just get this. Boom. We're gonna be live streaming this quite a bit, guys. I'm super excited for this. I'm gonna quit this right away. And it's got the cell shaded design. I love that. Oh, you can take away the cell shaded design. Oh, I like that even more. That's cool. I'm gonna keep the cell shaded. I'm gonna take the mask off though. It looks a little weird on the back there for me, but okay. I don't want to waste too much time doing this, but we got her swords as the back thing. Sven in the chat, what is going on, brother? Hey, I'm over in the Discord channel, so if you want to join me at any point, hop in there. Okay, so we got another Gwenpool, different variation it looks like. This is going to be our glider, little moped with the pig. That's cool. I like that. From what I've been hearing, guys, apparently Fortnite is back. That's the phrase I keep hearing, so it sounds like they nailed this one. We have the War Machine. Let's go. We saw this in the trailer, so I was already expecting this one. This is the pickaxe. A missile. The back bling is him. That's cool as well. And then we have a... Damn, that's a... Okay. Cool back bling. That's a... What is that, a bomb, it looks like? Yeah. You ever see Gamora? No, I haven't. I don't think I have. I've seen She-Hulk, who I always seem to confuse her with, but... Different variations here. Oh, all right. We got the 𝗕𝗵𝗵𝗶. I'm sure you guys have seen these on socials if you know anything about the announcement. Heal out. Sliding on the bananas. All right. And that is his glider with the X-Men logo. Cool. Oh, it's like Fruit Ninja. That's cool. And then he gets the claws as well. Although I
I have that exact emo. I don't know why they're doing that again. Oh, dude, 𝗕𝗫𝗧 is a show about Italy, a crime show. My bad. I thought you were talking about from Marvel, because we're going through the Marvel stuff. No, I haven't seen that either, though. Then you get the different outfit. Okay. You get Emma Frost. Is Richard in the chat? Where's Richard? Exhibition? Where are you? I don't want to even take it off this page now. I need to know if he's here. Is Richard here? Richard, exhibition. Oh, I hope he's here, man. Emma Frost. He would love this. I put out a post not long ago asking, like, because I mentioned how we haven't seen a battle pass on VeVe in a little while. I was like, what battle pass would you guys want to see? This guy, Richard, he comments a picture of Emma Frost. He's done that on several one of my posts, so he's a big X-Men fan. Love the guy. Oh, that is cool. Organic Diamond Frost. All right. Got the Captain America. Knew that was coming. Different variation. Yeah. That shield, though, is a red shield? That looks odd to me. Let's go, Mysterio. Oh, this is a cool skin. I like this one. Oh, cool, cool, cool. A different variant. Okay, that's... Oh, wow. That looked really cool. And then... Shuri. Let's go! Black Panther. We're getting another Black Panther. Shuri. This one's cool looking. Glider. Matches the other glider I got pretty well. Ooh. Ooh. Let's go. Is it? Wait. Is that transformative skin? It is. Transformation. That's really cool. Oh, this is going to be my new favorite skin. Without a doubt. Without a doubt. That is so cool. You can transition between her without her suit and her with her suit. So we're definitely going to have to get that. But anyways, let's head over to this interview and let's start recapping that. And then afterwards, we'll get back into that stuff. Yeah. Let me know, guys, if the audio is okay as well. I know I have some background noise playing a little bit. It's because this interview is in German. It's dubbed in English. They used I don't know what software they use, but it translated it automatically and it put the text all the way across the page. So they're talking a little fast to kind of read it all. So I slowed down the speed, and just to kind of, you know, avoid the background noise a little bit, I put the music up a little bit because the audio sounds a little odd going backwards, and or not backwards, but slower. So let me know if it's all good. Es ist halt einfach, auch Apple hat oft Applikationen rausgeschmissen mit Krypto. Und das ist ja das Letzte, was sich VeVe erlauben wollte, dass wenn du jetzt Krypto-Custody, man sieht das ja übrigens auch es ist ja nur auf der Web-App, ne? Ja. Dass du jetzt auch dein Omi Web-Wallet siehst. Du siehst es nicht in der VeVe-App. Das heißt, die Leute hätten sich so oder so schon mal, wenn überhaupt, auf eine Webseite einstellen müssen, was ja für manche immer noch so ein bisschen problematisch zu sein scheint. Ja, ich meine, jeder Oder- ist da halt irgendwie, ne, hat da so seine Sachen, die er halt irgendwie besser findet oder, also ich weiß nicht, Let me
me try doing this at 1 speed again. I feel like it's... Ich persönlich bin da ehrlich gesagt auch ein Fan mehr von Apps. Ich finde jetzt so Browser-Anwendungen nicht schlimm, aber im Endeffekt ist natürlich eine App irgendwie ein bisschen bequemer häufig. Habe ich jedenfalls so das Empfinden. I just feel like the text moves way too fast. Process what they're saying. What am I doing here? Playback speed, yeah. 0. Und das war Aber ja. Und das war jetzt natürlich die große Challenge bei Stackr. Wir haben ja auch die Wallet schon öffentlich gemacht, also die kann jeder testen unter walletstackr.world. Diese Wallet so zu machen, dass die eigentlich sich wie dass du dich wie ein Web2-User fühlst. Du musst es nicht mit MetaMask verknüpfen. Du musst es, wir werden es vielleicht später nochmal mit Coinbase Wallet verknüpfen. Aber We'll der link it again normale later with Coinbase Mobile-User kann das eigentlich benutzen. Sieht immer ein bisschen schöner aus auf dem Desktop. Aber man muss jetzt kein Web3-Experte sein oder sich nicht mit MetaMask rumschlagen, weil ich finde, fast jede Webseite, wenn man die mit MetaMask navigiert, ist die halt 5 bis 10 Mal behäbiger. Und wir haben da so ein paar Sachen gemacht bei Stackr. Wir machen Gas-Sponsoring, also die Transaktionen werden gesponsert, man braucht kein ETH. Das Onboarding ist ganz einfach, also man hat dann, wenn man sein He's just talking about reducing the barriers to entry, making it easier to sign up. Sponsored. Oh my lord, I'm so sorry, guys. Should have told me sooner. Yeah, sound is back on now. I had it muted for the intro animation. Da wäre für mich halt die Frage. Although, you know what, sound isn't actually too important for this right now, but subtitles are more important. But it should be on now. Natürlich 0,3 Cent ist jetzt, ja, pro Transaktion ist jetzt nicht so super viel, aber das läppert sich ja über die Zeit, wenn sozusagen das Gesamte dann auch wirklich live ist. Wie lange plant ihr das? How long do you plan to finance it? So VeVe, or Captain VeVe was just talking about his experience. It sounds like he's in the beta. He also mentioned at the very beginning of this, I skipped a little bit because they were just kind of going back and forth, introducing each other and stuff, but he did mention how he has talked privately behind the scenes with 𝗕𝗏𝗺 about some stuff as well that he was impressed with. So, how long do you plan to finance it? finanzieren? Für immer. Es wird ja auch immer, der Marktplatz hat ja auch Einnahmen und die sind natürlich in dem Fall viel größer als diese Gas-Fees. Gas-Fees sind nur lästig, wenn du halt viele Web3-Projekte haben. Der größte Abbruch ist, wenn jemand sich ein Konto anlegt, dann hat er ein Wallet
Und dann ist er bereit, was zu kaufen, hat vielleicht sogar USDC drauf und plötzlich braucht er noch was Zusätzliches, nämlich Ether. Mhm. Und das ist das Lästigste und das ist überhaupt kein Problem, diese Gas-Transactions zu sponsern. Ja. Also, So Stackr sponsors the gas transactions, which eliminates something for the user. 𝗕𝗵𝗵𝗵𝗏 is asking how long you guys are willing to finance that for. He says it's not really much of a problem, because one of the biggest issues in the space is that when somebody creates a new account, they put the coins that they need in to make the purchase, but then there's something else required, like some other token for the gas fee. That's happened to me personally time and time again on OpenSea. Just trying to buy. It actually happened to me with the VeVe anniversary NFT. It was on, Polygon Matic, and then I had my tokens in ETH. I needed to transfer them, and then something with the gas fee that prevented me, and I had to put more money in. So I totally understand that part. But so finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, macht das Ganze deutlich leichter als bei MetaMask beispielsweise. Und ich habe jetzt letztens auch gesehen, den Tweet von dir, dass ihr da anbietet, sozusagen diesen Key, den man ja dann by the way, guys, if you guys enjoying the stream, hit that like button. Really appreciate the support. hat, für das Wallet auch zu exportieren. Ja. Habt ihr da schon auch erste Reviews von den Testern, wie das funktioniert? Also zunächst mal benutzen wir diese Technologie von 𝗵𝗵. Also 𝗵𝗵 ist der Anbieter von diesem Embedded Wallet. Also man muss jetzt auch nicht Stackr vertrauen, man muss 𝗵𝗵, wenn überhaupt, vertrauen, aber 𝗵𝗵 hat auf sozusagen auf deinem Rechner machen die in der Sandbox speichern die den Private Key ab. Und das heißt, der Private Key ist immer geschützt mit deinen biometrischen Daten. Also im Prinzip, wenn dein Rechner jetzt rumsteht ohne What up, Wheels? Schutz oder dein Handy und es dir jemand nimmt, dann hat er natürlich Zugriff auf dein Wallet. Ja. Aber er würde nicht schaffen, diesen Private Key, den kann man nur über diese Exportfunktion extrahieren. Und das heißt, wir bieten dem User an, dass er diesen Private Key in Zukunft auch den Passphrase exportieren kann. Und das heißt, er könnte dann Custody von seinen Tokens haben. Ja. Okay. Also siehst du, der Private Key ist versteckt auf deinem Rechner, aber wenn jemand wirklich irgendwie misstraut und das ein Backup davon haben will, eigentlich, ganz ehrlich, ist es ein Backup. Die Leute sollten sich das, wenn überhaupt, das Backup speichern, hoffentlich nicht auf Google Drive, wo Google oder so Zugriff hat, aber wenn du das auf dem USB diesen Key speichern würdest und den irgendwo, dann hast du zumindest ein Backup. Nichtsdestotrotz kannst du immer über deine Wallet, also über deine E-Mail-Adresse, dein Wallet recovern. You can always recover your wallet via your wallet. Oh, see, that's the thing with subtitles, is that it's picking up the mistakes too, where he corrected himself there. I thought he didn't understand what he was saying there. He's talking about how you own your keys. So if you lose your account, it's up to you to recover it, and not to put your keys in the Google Drive. Which, yeah. Okay. Das ist extrem geschickt. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche versuche ich mal einen Twitter Space mit 𝗵𝗵 zu machen, weil wir können, es gibt extrem viele Fragen, glaube ich, die VeVe-User haben werden über die Sicherheit des 𝗵𝗵 Wallets. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen über den Rahmen hinaus. Also wir halten das für sehr sicher
OpenSea hat auch diese Technologie eingesetzt. Wir können es auch in etwa dabei belassen. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Aber der User hat ein Self-Custody Ethereum Wallet. Das ist die wichtige Nachricht. Und damit haben wir nicht Custody von den Funds. VeVe hat nicht Custody von den Funds. The VeVe user has self-custody of their own wallet. That's the most important part. That's what he Das ist said. eine echte Web3-Applikation auf der Blockchain. Aber ich meine, das schafft also, glaube ich, auch bei vielen Leuten, die halt so Web3-affin sind, und ich glaube, das sind ja schon auch einige in der Fam so, die wird das wahrscheinlich dann schon auch sehr freuen, dass es halt auch eine echte Web3-Anwendung ist, halt nicht irgendwie so eine Web 2.5 Anwendung, ne? Also würde ich jetzt sagen. Genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ein bisschen jetzt, ich möchte jetzt schon fast sagen, Hey, we got Mr. Champ in the chat. What's going on, fam? Just tuning in. Thank you for this and all you do for the community. Oh, thanks, man. I really appreciate that. Gosh, I keep saying the same thing every time somebody compliments me. Work on that. No, but I really do. Thank you. I truly mean that. As for this part, guys, oh gosh, I just lost my train of thought for a second. In der Fam so, die wird das wahrscheinlich dann schon auch sehr freuen, dass es halt auch eine echte Web3-Anwendung ist, halt nicht irgendwie so eine. Oh yeah, security. David made a point recently, and I feel like this is important to recap if you guys missed the interview, but he talked about how he kind of like outlined VeVe's main stages of development. He zoomed out to kind of look at it from like a bird's eye view. So he said that you start with security, right? Because the security is what brings on the brands. The brands are what bring on the offerings, right? Because they have the products and services that people, love. And then once you have the offerings and the brand for the platform, aka VeVe, that's when you focus on the utility and you provide more use cases for the offerings. And so what they're talking about now for Stackr is kind of that first stage. It's focusing on the security aspect, which is backed by Privy or Privy. I don't know how you say it, but we did actually recap that in a video of ours as well. So if you guys want to check that out, it's like 4 or 5 episodes ago. So Web 2.5 Anwendung, ne? Also würde ich jetzt sagen. Genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ein bisschen jetzt, Happy Friday. ich möchte jetzt schon fast sagen, über das Ziel hinausschießen wollen. Richard, dude, I don't know if you were here earlier, but I was mentioning your name. We needed you here earlier. We were going through the skins for the Marvel Battle Pass, and there's a character in there that I think you're really gonna like. So I gotta show you that later. Maybe rewind a little bit there, but yeah. Weil Oops. VeVe hat natürlich jetzt beispielsweise He just came here. All right, let the suspense build. I'll have to show you later then. Omito NFT angeboten, möglicherweise auf der App, aber gewisse Web3-Features, die Web3-User gewöhnt sind, werden vielleicht unter den Tisch gefallen. Also die Base Blockchain ist wirklich wahrscheinlich in Zukunft. The base blockchain is probably one of the most important in the future. I've honestly never heard of base before this whole Stackr announcement. I don't know if you guys are in the same boat. Let me know in the chat actually. How many people know of base? How popular is it? Zukunft eine der wichtigsten Blockchains, wo User onboarden werden, wo du zum Beispiel, wenn du einen Coinbase-Account hast, Oh, I'm an idiot. It's the Coinbase. Okay, never mind. kannst du umsonst Fiat in Dollar tauschen, in USDC, sorry, und für 0 Cent oder für 1 Cent auf die Base-Blockchain schicken. Und das heißt, wie das Onboarding von zukünftigen und aktuellen Usern wird sehr einfach
Und diese Bridges, die wir haben, sind auch immer so One-Click-Bridge. Fun for the new Fortnite season, dude. I can't even put it into words right now. I feel like a kid on Christmas. Base is hot, base is huge. Okay. Never used it myself, but good to know. Dann kannst du quasi, wenn du Omi-Token auf dem Layer 1 hast, drückst du einen Knopf und dann sind die innerhalb von ein paar Sekunden auf Layer 2. Das heißt, wir werden das wirklich so abstrahieren, dass das, was 𝗖𝗵𝗵𝗵𝗏 vorher jetzt gemacht hat, mit diesen Bridge, das war eine Qual. Base was a starting point. It is a network from Coinbase with very low fee. Yeah, I was just being dumb there. I am actually aware of it. I just wasn't connecting it to Coinbase for some reason. I was thinking it was something else. Da ging nur mit MetaMask, da ist immer ein Pop-up aufgegangen. Und wir werden das Erlebnis meiner Meinung nach And 𝗕𝗵𝗄, if you want to join us later on, let me know. I'll see you an invite. Und wie du gesagt hast, am Endeffekt. How are you in Web3 and didn't know what base is? Dude, I told you I got it mixed up. But also, I'm clear with it. I don't come from the crypto side. I found out about VeVe through 𝗖𝗵, but I'm not gonna sit here and pretend like I'm super knowledgeable in that space. I'm not. Wollen wir das auch sehr einfach machen für andere Web3-User dann auch zu kaufen. Also das ist dann spätestens das ist dann der Added Value, den Stackr bringen kann, dass wir uns so aufstellen werden, dass die Applikation, dass du dich auch mit MetaMask einfach anmeldest und dann einfach direkt kaufen kannst. Ja? Also wir werden diese Flows ständig verbessern und vereinfachen. Ich denke mal, das ist auch, ich meine, hier, wir sind jetzt gerade mit 2 Jungs in einem Raum, mehr oder weniger, die jetzt nicht so ganz kryptoaffin sind. Chris ist, glaube ich, ein bisschen kryptoaffiner als Enrico noch, aber also ich weiß nicht, Jungs, wie hört sich das für euch jetzt an? Ist es so, ich meine, es ist noch ein bisschen abstrakt natürlich jetzt, weil es halt nur gesprochen wird und nicht irgendwie gezeigt werden kann. Aber wie hört sich das so für euch an, als die nicht so wirklich kryptoaffin sind? Ich finde das schon sehr hart faszinierend. Also ich finde das sehr krass. Es drängen sich bei mir so 2 Fragen bei der ganzen Geschichte auf. Die erste Frage wäre, warum seid ihr so gut darin? Weil es bei VeVe doch recht lang gedauert hat. Jetzt höre ich hier Sachen, wo ich sage so, boah krass, die bauen das einfach dahin und die machen es userfreundlich. Dass es userfreundlich ist, finde ich, ist echt der größte Punkt. Weil wenn du die Leute irgendwie rüberkriegen, wenn du jemanden wie mich und Enrico rüberkriegen willst, Enrico und mich, mein Gott, ich bin heute der Esel den ganzen Tag, dann ist es halt super schwer, diese ganzen Hürden mit Krypto zu nehmen. Wenn das alles wegfällt, ist es echt mega krass. Also ich weiß, dass zum Beispiel, allein wenn es um Comics digital lesen ging, dieses, ja, du musst das Comic dann digital kaufen bei 𝗕𝗿𝗏𝗏𝗏 und du musst da ein Konto machen. Ich weiß, dass das... 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏 is on base. You have to have seen that meme. Yeah, I've seen that. I'm just way more involved on the crypto side than on the NFT side than I am crypto, but 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏, I have seen that all over my feed. Guy with guitar, I will add you right after this, my friend. Schon gereicht hat, um Leute abzuschrecken, selbst wenn man den Comics für umsonst angeboten hatte. Also selbst das war schon eine Hürde. Wenn ich dann höre, wie das ist, dann ist es mega krass einfach, mega krass gut. Ich meine, so wie das jetzt am Anfang klang, war das Ding halt wegen der ganzen Gesetze in Neuseeland, dass da Unsicherheit herrscht, wie das Ganze gehandhabt wird, auch in Amerika, dass das einer der Hauptgründe ist. Wo dann meine zweite Frage kommt,
das sind eher 2 Fragen hinterher. Was ich dann ganz spannend finden würde, ist das nicht ein gewisses Risiko, was ihr dann mit Stackr eingeht? Weil ihr übernimmt ja quasi den Fit, weil ihr übernimmt ja Not a certain risk that you were taking with Stackr because you were quasi den Fall von, wenn es doch Probleme gibt, dann case of if there are problems. fällt eure Firma, Stackr. Und das andere ist, ihr finanziert ja, also wenn ihr jetzt die ganzen Ease-Transaktionen bezahlt und so, dann geht ihr in Vorleistung. Wie finanziert sich denn Stackr hinterher? Das Also, habe ich wenn mich du auch das gefragt. beantworten möchtest, will I feel like that's a ich question will you jetzt can nicht answer. hier zu weit greifen, aber das wäre so meine erste Frage. Irgendwie muss ja Stackr auch leben. Ja, also die Antwort ist schon mal Marketplace-Fees, ja. Also wir werden natürlich einen Teil der Marktplatz-Fees abbekommen. Mit Royalties und Marketplace-Fees. Aber die Frage ist übrigens extrem berechtigt und ich habe das noch nicht beantwortet. Also Stackr ist rechtlich gesehen eine Firma, die auf den VeVe gegründet worden ist. Und was da der Vorteil ist, andersrum, also wir bauen eine dezentrale Applikation. Der Pferdefuß, wo man jetzt sieht, wo auch Firmen angeklagt werden, ist, wenn die zu viele also wenn du was mit Krypto machst und zu zentral bist, dann kann die SEC kommen und sagen, das darfst du nicht machen, hier ist eine Strafe, hör auf damit. Und was wir aber machen, wir bauen ein dezentrales Protokoll und du benutzt deinen Browser, um unsere Applikation zu benutzen. Es gibt keinen Angriffspunkt. Natürlich für die SEC, wir sind viel zu klein, um für die interessant zu sein. We're much too small for the dabei SEC to be versucht, interested gegen in them. MetaMask vorzugehen, die quasi eine Funktion als Broker zugesagt bekommen haben. Also hier, wie ihr vermittelt I don't know about that. Finanzgeschäfte. Es geht immer am Ende des Tages darum, vermitteln wir Finanzgeschäfte oder der Browser benutzt ein Protokoll, was Finanzgeschäfte abwickelt. Da gibt es keinen in the middle, der diese Transaktion weiterleiten kann oder Custody von den Funds hat und so weiter. Also es ist wirklich, du musst dir das so vorstellen, und deswegen gibt es ja so viele Blockchain-Projekte, die gehen auch kein Risiko damit ein. Die bauen einfach Protokolle und im Zweifelsfall werden die Protokolle sogar von der Community gewotet, welche Funktionen und Features die haben sollen. Und damit sind die eigentlich so untouchable. Ja, also das ist so, wie das moderne Blockchain-Protokolle haben. Die haben dann einfach ein Setup, was quasi untouchable ist. Und wir haben jetzt auch kein Token, keinen eigenen Token oder sowas. Das ist jetzt, wir sind jetzt erstmal alles andere als im Visier. Aber auch wenn wir im Visier werden, wir haben einen Smart Contract, der diese Geschäfte vermittelt. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt haben wir Zugriff auf die Assets der User. Haben wir Zugriff auf die Assets der User. Und die Wallets, und deswegen war das jetzt auch so wichtig, ist ein Self-Custody-Wallet. Wenn VeVe das jetzt anbietet beispielsweise und die haben jetzt Custody von deinen OMI-Token, dann
dann müssen die anderen Regeln entsprechen oder unterliegen die anderen Regeln als ein Blockchain-Protokoll. Das heißt also in der Idealwelt auch für VeVe hätten die weder Custody von den Omi-Token noch von den NFTs. Also dann gibt es eigentlich. I apologize for the subtitles, guys. It is it's automated, so some of these subtitles are off. I think this cast is supposed to say custody. Custody of the OMI token nor of the NFTs. Weniger Ärger in Zukunft. There's no such thing as too small for the SEC. Yeah, I was thinking the exact same thing, man. I was thinking the exact same thing. I mean, in the States, you have the government going after people who owe the government $100, and you have the people, like, there's no such thing as too small. And it's like, I wouldn't say they're small. I understand they're a new project, but, I mean, they're working alongside VeVe. Their transaction volume can be high, and it can go up fast out of nowhere if we have an influx of users. By the way, I appreciate everyone stopping by. We got TBs, we got 𝗕𝗓𝗄𝗏, we got Wes, we got Sven. Appreciate you all. You guys. Das ist kein Traum, wenn du Custody hast von NFTs oder von OMI-Token. Das heißt, wir haben das ganze Projekt so gebaut, dass wir einfach kein Finanzdienstleister sind. Ja. Und der User hat seine Funds selber und er kann dann das Protokoll selber triggern. Hier, ich kaufe, ich liste. Und damit sind wir kein Intermediär. Also es hört sich, also ich meine, es ist schon, also finde ich persönlich unfassbar gut durchdacht. Würde mich persönlich mal interessieren, hast du das alles selber irgendwie so in deinem Kopf dir so aufgebaut und halt niedergeschrieben oder so? Oder hast du das mit einem Team zusammen entworfen? Also ich finde es, also ist halt schon sehr, sehr gut strukturiert einfach auch. Ja, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, was wir machen. Also ich bin jetzt schon länger in Krypto drin und habe natürlich viele Projekte beobachtet und mich mit vielen Leuten unterhalten, kenne viele Leute. Und man muss ja auch in dem Fall nur dem Beispiel von OpenSea folgen. Also OpenSea ist ja, oder Magic Eden oder wie diese Marktplätze heißen, die haben auch nichts anderes gemacht. Die haben eine Firma, die baut das Frontend, die haben eine andere Firma, die baut das Blockchain-Protokoll. All my friends tell me VeVe is dead. Well, I mean, here, I'd ask you this. Are your friends in positions you want to be in? Yes or no? Bro, what's going on, man? Morning. Tuning in late. Did Nestor indicate whether his departure from VeVe was mutual or was he somewhat compelled to leave? We haven't gotten into that topic yet. I did mention it at the beginning of the stream. We will be. But yeah, I'm gonna go through his whole Twitter thread. I didn't actually read all of his tweets. I wanted to save them until the stream. I only read his first one where he mentioned he was. I noticed he commented on a bunch of stuff under. So we're gonna go through all that and kind of break it apart. But I'm not entirely sure if we're gonna go through the full 140 or 140, an hour and 40 minutes. Und damit. If anybody watched this full interview, let me know if it is worth going through all of it as well. Kannst du die beiden Sachen schon nicht mehr verknüpfen und dann bist du spätestens wirklich sauber. Und es macht auch, ich sag mal, deswegen, was mich in Krypto reingebracht hat, war ja die Tatsache, dass du Self-Custody machen kannst. In Bitcoin
wäre nicht mal ein Dollar wert, wenn die Funktion, die wichtigste Funktion von Bitcoin ist, dass man den sich selber auf sein Wallet überweisen kann und dann nie wieder gefändet werden kann. Ja? Und dadurch, dass er diese Eigenschaft hat, stell mal vor, du könntest Bitcoin nur von Binance zu Coinbase schicken und von Coinbase zu Kraken. So ein Token hätte gar keinen Wert. Die Eigenschaft, dass man den, wenn man will, von der Börse runterholen kann, die ganzen Token, das macht es eigentlich deutlich wertvoller. Weil dann gibt es halt keinen, der den Stecker ziehen kann. Ja? Also, Und das ist, glaube ich, Yeah, there is no turning it off at this point. Bitcoin wasn't a thing, it would have been gone way closer to 2008. It's still around. That's for a reason. das ist diese Philosophie, die ich mir halt auch immer erhofft hatte bei VeVe und Omi-Token, dass man das eigentlich in so ein wirklich dezentrales Protokoll überführen kann, also inklusive der NFTs. Also ich kann da jetzt nichts ankündigen, aber natürlich hat das jeder so ein bisschen auf dem Radar, aber du kannst beides gleichzeitig machen. Du kannst Web2-User das Gefühl geben, dass sie sich jetzt nichts Neues lernen müssen und gleichzeitig könntest du deine Token, deine NFTs in Self-Custody haben. So he's saying you can make the experience easier for Web 2 users without making them feel like they need to learn a bunch of stuff in order to get involved with Web 3 stuff, like the self-custody, the wallet use and all that. Weil das, was du jetzt hast auf deinem Wallet, auf Stackr, ist Self-Custody. Der Private Key ist irgendwo versteckt, abstrahiert. Du kannst ihn über deine E-Mail wiederherstellen. Aber technisch gesehen ist es Self-Custody. aber wäre sowas nicht. Das ist. Ja, so. Nee, so. Da ist natürlich dann die Frage, ich meine, ihr habt das jetzt, glaube ich, relativ schnell umgesetzt, verhältnismäßig. Wäre sowas auch eine Option für VeVe beispielsweise, zu sagen, man macht so im Prinzip Self-Custody auch für die NFTs? Ja, so ein Prinzip ist auf jeden Fall denkbar. Also es gibt mehrere Sachen, die man da jetzt berücksichtigen muss. Also ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Immutable war damals die richtige Entscheidung, drauf zu gehen. Ich meine, VeVe hat insgesamt 10 Millionen NFTs gemintet. Und wenn die auf Ethereum gemintet hätten, hätte das wahrscheinlich 50 Millionen oder 100 Millionen Dollar gekostet. Ja, oder vielleicht sogar. Die mussten damals auf eine Layer 2 gehen, damit diese They had to Fees go to layer 2 so runtergehen. these fees Das could war go auch die down. richtige Entscheidung. Aber es wird natürlich irgendwann nochmal bestimmt eine Re-Evaluierung geben. Und jetzt kommt halt Stackr und So he's saying he thinks it was a good decision at the time for VeVe to choose Immutable because of the amount of NFTs they had minted. It sounds like wir VeVe leaning versuchen towards Stackr? eigentlich eine Sache zu erreichen, und das ist, glaube ich, jetzt noch in den Köpfen nicht drin, dass der User muss sich gar nicht im Kopf nehmen. Wir versuchen eigentlich eine Sache zu erreichen, und achieve das one ist, glaube ich, thing. jetzt noch in den Köpfen nicht drin, dass der User muss sich gar nicht mehr um IMX kümmern. Ja, die Token, die NFTs liegen in deinem VeVe Wallet auf IMX. Das ändert sich übrigens auch bei Stackr nicht, ja. Bei Stackr bleiben deine NFTs
Ich weiß nicht, ob das jetzt so 100%. Okay, so that was exactly what I was just asking. If VeVe is leaning more towards Stackr, and this is what he's pretty much talking about here. He says it's not clear yet, but he says we're trying to achieve one thing. I think that is not yet in people's heads, that the user does not have to 𝗖𝗵𝗵. I think that's not in people's heads. 𝗖𝗵𝗵 takes care of the tokens, the NFTs that are in your VeVe wallet. That also changes. Because Stackr stay your NFT. That like keep your NFTs. I don't know if that is 100% clear. Alright, let me keep talking for a second. Aber die bleiben einfach in deinem Wallet. Und wenn du jetzt, wenn Chris jetzt von dir, von Simon kauft, dann bewegt sich natürlich der NFT von Simons Wallet auf 𝗖𝗵𝗵 auf Chris Wallet. Das ist also eigentlich, wir wickeln nur die Zahlung über Base ab, weil das unserer Meinung nach der stärkste Layer 2 sein wird in Zukunft. Wie ist das dann? Also dann, ihr habt ja im Prinzip, ihr habt ja keinen. So the collectibles are on 𝗖𝗵𝗵, but they're taking care of the transactions on base? That's what he's saying? Because they eventually think base is going to be stronger in the future? That's how I'm understanding that. I don't know if somebody wants to correct me in the chat. Wie ist das dann? Also dann. Unserer Meinung nach der stärkste Layer 2 Strongest layer in the future. In Zukunft. Wie ist das dann? Also dann, ihr habt ja im Prinzip, ihr habt ja keinen direkten Zugriff auf unsere Collectibles im Prinzip. Just seems like no one at VeVe knows what is going on. I'll be honest with you, I've always had that feeling about the token. I've said it in videos before that I think they're kind of making it up as they go. It's just like when David made the comment about how they're now speaking to gaming studios to try and figure out ways to implement it inside the VeVeverse, that right there was like the snap on the fingers. It was like, okay, you guys are still trying to figure out what to do with it. So, and another thing that kind of made me think that way is that when they unveiled the 𝗖𝗵𝗵 Reward Season 1, they were talking about this whole crafting event that was going to take place at the beginning of Season 2, but then when Season 2 rolled around, that didn't happen. It was an airdrop, which in their defense did end up working out better. I preferred the airdrop rather than just another opportunity to buy something via a crafting event. But that wasn't what they originally stated. They changed it. And that was, what, over a 3-4 month period? So it's clear to me that there isn't like a set roadmap. See, wie ist das Which was another comment that Nestor actually left on X. We will get into that later. Habt ihr dann sozusagen einfach eine API zu VeVe, die dann sagt, also dass VeVe dann weiß, hey, okay, das Collectible muss von dem Account zu dem Account? To be clear though, I'm talking about the 𝗖𝗵𝗵 side. I'm talking about a 𝗕𝗵𝗵. I'm talking about the token. I'm talking about all that stuff. The VeVe side is a little bit different, although some of my opinions are actually the same on that side. They're separate. So what I was just talking about was more towards the 𝗕𝗵𝗵 and token side. Account oder wie ist das technisch da aufgebaut? Kannst du das erklären? Ja, das kann ich erklären. Also erstmal, wir müssen VeVe beweisen, dass der User sich eingeloggt hat und ein valides Session-Token hat. Also das heißt, wenn du jetzt was kaufst oder verkaufst, können wir
VeVe beweisen, dass du die Transaktion getriggert hast. Und wenn die diesen Beweis haben, den können die bei uns abrufen, können die die NFTs verschieben. Also da ist höchste Sicherheitsstufe angesagt. Der haben, den können die bei uns abrufen. Hang on a sec. Wenn die diesen Beweis haben, den können du die Transaktion getriggert hast. Und wenn die diesen Beweis haben, den können die bei uns abrufen, können die die NFTs verschieben. Also da ist höchste Sicherheitsstufe angesagt. Der NFT kann sozusagen nur den Besitzer wechseln. Ihr müsst euch auch diesen Smart Contract so vorstellen. Also das Listing ist ein Smart Contract und wenn du jetzt ein gewisses ein Item listest, dann ist das ein neuer Eintrag in dem Smart Contract und die erste Person, die jetzt die OMI-Token einzahlt auf den Smart Contract, sagen wir mal, du willst 10.000 OMI-Token für ein gewisses NFT, ist dann auch der Gewinner. Und das ist wie so ein Escrow-Contract. Und dann ist das Geld da drauf oder die OMI-Token. Und dann sagen wir, VeVe, hör mal zu, hier ist eine erfolgreiche Transaktion oder könnt ihr nochmal überprüfen, ob der Verkäufer auch wirklich verkaufen darf oder der Käufer auch wirklich kaufen darf. Da gibt es eine theoretische Wahrscheinlichkeit, dass die auch abgelehnt werden können. Wenn die Transaktion abgelehnt wird auf VeVe-Seite, kriegt der Käufer an. Gibt es eine theoretische Wahrscheinlichkeit, dass 𝗙𝗵𝘃 out with the old and in with the new. Starbucks just did the same. New CTO makes for more future progression and ideas to build a stronger platform. Was Nestor that great to keep him is the question. Fantastic point. Fantastic point. I wouldn't add anything there, actually. I don't know much about Nestor, I'll be honest with you guys. I've heard his name before. He's been on the team for a little while, from my understanding as well. But yeah, it's like we only know one half of the, not even one half of the pie, but we can only see it from one side. So that could very well be the case. They could be bringing in someone better. Not trying to be rude, but no emotions in this game. It's all about the business and how they can progress. die auch abgelehnt werden können. Wenn die Transaktion abgelehnt wird auf VeVe-Seite, kriegt der Käufer einfach sein Geld wieder zurück. Aber der Normalfall ist, die will nicht By the way, I'm gonna have to look into that Starbucks thing. I didn't hear about that. But that sounds interesting too. abgelehnt. Und dann wechselt der NFT den Besitzer und dann werden sozusagen release der Fund, der Smart Contract, die Funds an die entsprechenden Wallets. Der Seller kriegt sein Geld, da gibt es ein Royalty Wallet, das wird auch automatisch bezahlt und dann gibt es eine Another thing that I will add, and now that I think about it, is David has mentioned in the past about how all employees in VeVe, maybe not all, but the majority for sure, are on contracts, temporary contracts. And so what happens is they'll go through their terms. I think it's every year. They go back and reevaluate, he said, but reevaluate their performance and see if everything's still lining up with the individual's goals, the company's goals, their expectations, whether they're kind of meeting the responsibilities of the role, or, you know, what we were kind of just talking about, whether VeVe can kind of bring in somebody who can do the job better. So that could have very well just happened there. Who knows? Who knows? But Nestor started his own AI company in October 2023. He also has never stayed at a job longer than 2.5 years. In tech, that's not uncommon though. I will say that. Jumping from job to job is actually, it can actually help your resume and get you better, higher paying positions. I don't know much about his AI company though, so can't really speak on that, but 10 companies since 2006. Yeah, that's not, it's not uncommon
back. Success Fee Wallet, was die Marktplatzgebühren bekommt. Wobei die sind eigentlich gleich und dann gibt's. And keep in mind, guys, everything we're saying right now is speculation. Nothing is confirmed. Like, that very well could be the reason as well. Is he's just going to try and find a better opportunity or a position for himself, right? Hier sicherlich auch dann auch noch ein Burden Wallet. Und das wird aber alles automatisch abgewickelt von dem Smart Contract. Okay. Also erstmal natürlich ein bisschen, also erschlagend natürlich von den gesamten Prozessen her, aber auf jeden Fall trotzdem cool, dass du das einmal erklärt hast. Dann weiß man wenigstens, okay, wie ist denn da so in etwa dieser Prozess, auch wenn sich da jetzt vielleicht nicht jeder damit unbedingt super gut auskennt, aber dennoch auf jeden Fall nachvollziehbar. Starbucks was a touch different, was the CEO. Oh, yeah, okay. I do know that story then. Didn't that happen a little while ago, though? That's not a recent story. That happened a number of years back, didn't it? New minds, new ideas. Yeah, great point. Richard, what up? Der Prozess. So, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deswegen brauchen wir auch die VeVe Authentication. Da gab es ja auch relativ viel, sag ich mal, Fragezeichen, warum wir das jetzt brauchen. Und die Antwort ist auch, wir haben keinen Zugriff auf irgendein Passwort oder wie auch immer. Man gibt hier sein VeVe-Login auf eine VeVe-Domain ein. Also das kann auch der gesunde Menschenverstand dann auch erklären. Yeah. Dass in dem Moment, wenn du auf einer Seite bist, die mit VeVe.me geschaltet ist, dann hat Stackr keinen Zugriff auf was du eingibst. Ja? Aber wir kriegen dann den Session-Token und wir wissen dann halt, dass du dich korrekt angemeldet hast. Ja. Und nur da. I just really hope that there's somebody on the team inside VeVe right now who can step outside all these platforms and look at everything that a new user has to get involved in. Because from MCP to the main app to the comics app to what's soon going to be the VeVeverse app, which they have in their terms and conditions, so we know that's coming. It's going to be 3 of those. We have Stackr, right? Like, how many freaking platforms are there going to be, people? Dann darfst du verkaufen oder verkaufen auf Stackr. Guter Sicherheitsmechanismus, muss ich sagen. Also ist definitiv, würde ich sagen, so, glaube ich, fast das Beste, was man so machen könnte dahingehend. Oder was wahrscheinlich auch möglich ist. Bevor ich dir eine weitere Frage stelle, ganz kurz auf jeden Fall, thank you so much, 𝗕𝗿𝗄𝗺, for your sign-up. Und ja, danke, der Habinger. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die 10 Euro und danke für die Glückwünsche. Eine Frage kommt hier von Frank. Ist das Collectible-Tausch P2P? Darauf haben wir keinen Einfluss. Also natürlich wollen die Leute dieses Feature, also dass man Collectibles tauschen kann. Also wenn du mich persönlich fragst, sollte das eingeführt werden. Sollte das eingeführt werden. Ich denke mal, das ist so in irgendeinem Backlog. If you ask me, I think it's something they need to introduce, trading. But he thinks there's some kind of backlog or backup at VeVe. Bei VeVe, das wissen die, dass das ein wichtiges Feature ist. Also es geht ja auch mit Transfer und so weiter. They know it's an important feature. Yeah, but the feature was already available. So it's already built out. Not to mention they use the feature to... Da muss ja auch irgendwann mal eine Lösung gefunden werden, wie das irgendwann mal wieder passieren kann oder
They're using the feature to deliver giveaway collectibles, right? The transfer feature? I would think so, right? It's coming from one wallet to and just going to another? Unter welchen It already Bedingungen? exists, so Aber wäre Eines das, der wichtigsten Features, definitiv. ja, da Ja. wäre für mich jetzt so die Frage, ich meine, VeVe ist ja in Neuseeland ansässig. Wäre es da, ich weiß nicht, da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, nicht einfach möglich zu sagen, okay, wir gehen jetzt als Firma beispielsweise einfach in ein anderes Land und haben da im Prinzip jetzt unseren Sitz, wo halt zum Beispiel die Regularien einfach ein bisschen klarer sind. Würde sowas da nicht vielleicht Sinn machen? Ich glaube schon. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie viel umständlich das wäre. Okay. Es kann sein, dass im Nachhinein sich das gelohnt hätte. Also man hat bestimmt, wenn man jetzt eine Firma irgendwo gegründet okay. So the question is, would they consider moving the headquarters elsewhere so the regulations are easier to kind of like tackle? I'm pretty sure I know what Dr. Profit's gonna say here already, but he's already said that in retrospect, yeah, probably would have been, you know, a better decision to found the company elsewhere. But right now, given everything they've built, it wouldn't make sense to go the other way. That would complicate it even more. hat, noch ein bisschen hängt man noch vielleicht an diesem Land und dann gibt es ja auch viele steuerliche Sachen, die man berücksichtigen müsste. Und da gab es bestimmt viele Gründe, warum das nicht gemacht worden ist sofort. Aber vielleicht hat sich das jetzt im Nachhinein gerechnet. Das ist jetzt Spekulation. Okay. Ja. Es ist technisch möglich und es hätte vielleicht bei ein paar Sachen auch tatsächlich eine Verbesserung vom Zustand erzeugt. Ja, ich meine, allein die regularischen Punkte, ich meine, die haben ja echt eine Menge gehemmt, seien es jetzt Omi-to-NFT, seien es im Prinzip wirklich das Traden untereinander, dass man sich halt Collectibles zuschicken kann. Das ist halt schon, finde ich persönlich, ein krasser Einschnitt, einfach so auch in die App selbst. Also ich persönlich hoffe, dass sie da irgendwie eine Lösung finden dahingehend, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber langfristig muss dieses Feature eigentlich wieder kommen, dass du halt einfach Peer-to-Peer sozusagen traden kannst. Also das finde ich, für eine Collector-App muss das eigentlich schon kommen, oder? Also Ja. Ich glaube, das Einzige, also ich stimme dem zu, das Einzige, was wahrscheinlich auch da, irgendwann sprechen auch die Licensors mit und die würden natürlich gerne ihre Royalties haben und vielleicht. They would of course like to have their royalties in maybe a black market. When he says black market, he's just talking about other platforms that allow you to buy and sell, but black market makes it sound bad. So einen Schwarzmarkt verhindern. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass du eine Family and Friends Whitelist hast, mit denen du eigentlich das machen kannst. Also ich glaube, da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden auf Dauer. Und das halte ich auch für möglich. Ich glaube, es ist jetzt nicht Priorität für dieses Jahr noch, aber solche Sachen werden mit Sicherheit in den nächsten 12 Monaten auf die Agenda kommen, weil das jeder so empfindet. Ja. Und das ist dann teilweise nicht unbedingt VeVe, die das verhindern, sondern vielleicht auch der Licensor. Ja, was machen wir jetzt mit den License Fees? Und es gibt ja das Beispiel jetzt, und das kann man jetzt positiv oder negativ interpretieren, aber Cryptoys hat ja auch jetzt einen Marktplatz, wo man Disney handeln kann. Und ich weiß nicht, ob die Leute mal in den Fine Prints reingeschaut haben. Also man handelt einen Token, der was repräsentiert auf einer anderen Chain.
Wenn du jetzt aber den Token auf einem anderen Marktplatz handelst oder irgendwie mal einfach nur hin und her schickst, können sie den invalidieren. Und das heißt, also die haben es quasi irgendwie technisch gesehen erlaubt, dass es geht, behalten sich aber durch die Hintertür vor, dass dein Gutschein, den du hast, expired. Du kannst das nicht mehr einlösen. Auf der anderen Seite den Inverter und gibt ja die das verhindern. Das sind mal Leute am Platz, wo man Disney handeln kann. Man handelt Go look into the file prints to wenn du see jetzt aber what represents what. But if you now trade a token on other marketplaces or just somehow send it back and forth, you can invalidate it. Not entirely sure what he means by that. Invalidate it. And that means they reserve the right to do so through the back door. So it's like a trust system. So through the back door, that your voucher that you have expired, you cannot even another chain. All the crypto people celebrated so much, they completely ignored it. Looked at it a little bit on Twitter and at the time, and all the same capitalized cryptos can do that now. Why can't we do? Wieso kann VeVe das nicht, ne? Und haben aber gar nicht ins Kleingedruckte geguckt. Also richtig. schon witzig eigentlich am Ende. Also natürlich gibt es jetzt erstmal auch keinen Präzedenzfall, wo man sagen kann, hier ist das jetzt passiert. Aber ich würde das dann befürchten, es ist keine echte Ownership, wenn eine zentrale Entity sagen kann, hey, das ist jetzt aber nichts mehr wert. Ja. Also es wird einen Mittelweg geben. Das sind so Sachen, an denen wir auch arbeiten. Ist jetzt zu früh drüber zu reden. Aber ich werde mich sehr stark für ein System einsetzen, wo man mit gewissen Regeln, Fairplay, also ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Warum sollte man seinen Kindern oder seiner Familie nicht Collectibles übertragen? I'll give you an example why you shouldn't give your children or family collectibles or Oder sein, transfer them Friends, collectibles, why you shouldn't transfer them collectibles. Oder ausleihen und wieder zurückholen und so weiter. Also ich glaube, das sind so Sachen, am besten wäre es so, wenn die reale Welt wiedergespiegelt wird in dem Protokoll. Also Absolut. Ja, und wenn man das mal schaffen würde, dann kommt auch wieder diese Ownership-Gefühl mehr auf. Ich glaube, das ist das, was, wenn es Zugefühl, dann kommt auch wieder diese Ownership-Gefühl mehr auf. Ich glaube, das ist das, was, wenn es zu zentral reguliert ist, das, was fehlt, und das macht sich dann natürlich auch im Preis bemerkbar. Also je flexibler ein NFT ist, ja, desto mehr Wert hat das. Und ein anderes Beispiel, und wirklich das ist alles Spekulation, ist ja, wenn jetzt Disney erlauben würde, dass ihre Sachen in einem Computerspiel verwendet werden dürfen. Ja, das macht hier so ein NFT dann auch interessanter. Und ich finde, das soll auch ein Computerspiel und wie eigentlich regeln, sondern es sollte eigentlich immer direkt von dem Licensor VeVe actually rules. bestimmt werden. Also wenn du dein Lambo nicht in GTA fahren kannst, dann sollte es eigentlich nicht VeVes Schuld sein, sondern
du müsstest eigentlich direkt mit Lambo sprechen, nicht VeVe ist schuld sein, sondern du müsstest eigentlich direkt mit Lambo sprechen, mit Lamborghini sprechen und sagen, hey, ich möchte den jetzt aber in meinem Computergame gerne fahren. Und Well, yeah, okay, hang on a sec. Because, so he just made the comparison to GTA. So, for anyone who hasn't played that game, all the vehicles in that game are knockoffs of cars in real life. And a lot of them are like half and halves. So the front of the car is one car, and then it'll be like a BMW for the front half, and then the back half will be like a Mercedes. And then they'll call the car something different. So like the Corvette is called the 𝗕𝗏𝗃, right? Like it's knockoffs of real life cars, but they do that to avoid the fees of having to pay all these licensors. So he right here is almost speaking as if like, oh, they didn't want to go to the licensor directly to get their permission, but they didn't do that on purpose. So when VeVe goes to these licensors, they take a cut, right? Rockstar does everything in-house. They use their own engine to create their own game. I don't think they have really any partnerships, really. Because everything that comes to mind are like mods that were created from people like users. But yeah, I just want to clarify that because it's a strategic decision from GTA's part not to do that. It's not because they couldn't do that. In fact, I'm sure a lot of these car companies would go running to GTA if they were open to it, if GTA was open to it, because that's just another revenue stream for these car companies, and that's a massive game, one of the biggest games in the world. Mit Lamborghini sprechen und sagen, hey, ich möchte den jetzt aber in meinem Computergame gerne fahren. Und VeVe ist ja auch noch so ein Mittelsmann da. Die haben das Ding gebaut und aktuell kannst du es halt nur auf der VeVe-App und im VeVe-Verse, sag ich mal, benutzen. Aber in Zukunft sollte das halt in viel mehr Games oder Metaverse oder Applikationen verwendet werden. Das ist jetzt meine What up, persönliche Felix? Meinung. Thanks for stopping by, man. Ist nicht abgesprochen, Personal aber opinion. so sehe ich die Zukunft auch. Oh, wait, hang on a sec. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Games oder Metaverse So many more games or metaverse applications are used. oder Applikationen He's talking about four, like the Lamborghinis, I think. verwendet werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ist nicht abgesprochen. His personal opinion, he doesn't agree with that, but that's how he sees the future of VeVe. Aber so sehe ich die Zukunft auch für die VeVe Collectible. Im Endeffekt, ja. Was ich gerne noch mal mit reinwerfen möchte in den Topf ist auch, das ist wieder so mein größtes oder mein Problem mit dem, dass wir keine Tauschfeatures haben oder Tauschfeature-Möglichkeiten haben, ist, ich glaube, und das betrifft uns ja alle, ist halt auch, wenn du tatsächlich halt ein paar Teile hast, die ein bisschen teurer sind, die wertvoll sind, ja, du hast eine ganz, ganz gute Mint, wo sich die ganzen Flipper auch die Finger nachlecken. Also das ist halt auch ein Krampf und man muss schon sagen, man ist super nervös, wenn man so ein Ding dann von einem Collector zum anderen Collector sich gegenseitig quasi hinverkauft und man ist dann wirklich, also in den 10 Sekunden oder in den 3 Sekunden, wie das Ganze abläuft, ist man halt einfach im offenen Feld auf gut Deutsch, ne? Weil wir kennen ja die ganzen Flipper, die unterwegs sind und zum Glück ist ja gerade das Not everywhere, I think. Kind of funny for me. Yeah, dude. The subtitles are a little off, so I'm like squinting at my screen right now trying to figure out what they're saying. It's a little. I've slowed it down a little bit. I'm sure you've probably noticed that because the subtitles were just moving way too fast for me to process what they were saying. But yeah, if you can help with anything here, I'd really appreciate it, man. But another thing I want to add here, because he was talking about the use cases, and what I would have just followed up with, I would have just asked Dr. Prophet a question here. I would have asked him, how does he see the future of, or like, what does he see for use cases
for our collectibles, because he just said that he doesn't see a future with a bunch of games, but that's where VeVe's going, unless I misunderstood that. And where my head is at right now is, I've been here since season 1. Anyone who's been here since season 1 knows that when you first came on the app, there was 3 ways to have fun, right? It was the drop experience, the vault experience, and AR, okay? You fast forward to today, you have 3 ways to have fun on the app: the vault experience, the drop experience, and AR, all right? So the VeVeverse is like desperately needed here, and this is the crucial part. I know the team knows this. The VeVeverse opens so many different use cases for these collectibles. You go from 3 to flipping, I don't know what the number is, but it's in the double digits. So we got the community. The community's getting frustrated now, and some are leaving from the community because we don't have those additional use cases. It's easy to create a moment that's fun. It's hard to create a moment that's fun that lasts. And that's where we're at right now. So I would be very curious to know his perspective on where he thinks these collectibles are going then, because when I think of a virtual environment, I think of using the collectibles for games. I think of decorating spaces. I think of interactive ways. I think of educational ways. I think of storytelling ways. The list keeps going on and on and on. But a lot of that has to do with gaming, right? Because, and when I say gaming, I think of just controlling an avatar in a 3D space. I'm not talking about, the first-person shooters and all this stuff, right? The starting space is just an avatar walking in a 3D environment that you can customize. That is the home space. That is what we need desperately right now. And past that, it's just more gaming. So I'm curious to get his standpoint on that. I can't really think of anywhere else it would go. He was saying gaming could or should be a thing in the midterm. Okay, awesome. Awesome. Yeah, I think that's a no-brainer. Absolutely no-brainer. The real thing will be AR and VR and living together with digital stuff on a day-to-day basis. Absolutely. Absolutely. Okay, perfect. Yeah, and there was also just a prediction made by, oh gosh, I forget his name. You guys know me with names, but very successful entrepreneur. He predicted the rise of the internet. He predicted the rise of social media. He now just made another prediction about how in the next 10 years, people are going to go from their 9-to-5s to having a bunch of little micro businesses. So they're going to go from 1 or 2 sources of income to 5, 6, 7 just smaller sources, and doing their own thing via social media in virtual environments. One of the actual examples he used was virtual building. Interior designers, $275,000 a year was the exact number he used that people would be making from, sitting at their desk and just doing that stuff. So, yeah. Couldn't agree more. That is exactly where it's. Man, if only 10-year-old me knew that this is where it was going. God damn. I was doing this in Halo back when I was 10. Love it, Felix. Appreciate all the help, man. Felix, for those who don't know, is someone from Germany, so he speaks the language. So there is no confusion for him. Notification, really appreciate that, man. Nicht möglich, aber das ist halt echt ein Hassel. Und wenn du dann einen Teil hast, was ein paar $1000 wert ist, also auf aktuellem. That's my point about the subtitles, guys, is that the subtitles made it seem the other way around. It made him seem like he didn't think that that's where it was going. So apologies for that, but it was cleared up. Keep going here. Sogar im Biermarkt. How you guys enjoying the stream? Dann ist das ein Krampf, ne? Und man schwitzt sich doof, weil man einfach denkt, so, ey, wenn ich jetzt Pech habe, ist mein Collectible, was ich dem anderen gerade verkaufen will oder mit dem ich tauschen will, ist jetzt weg, weil irgendein anderer dazwischen pummelt. Würdest du einen Preis auf diesen Tausch schreiben und bereit sein, Royalties oder Marketplace-Fees zu zahlen, um das, Ja. Also das ist ja fast... Absolut. Safe. Wenn ich kommt natürlich ein bisschen drauf an, in welchem Prozentsatz, wie hoch das aus. I think what I'm going to do, guys, is we're going to take a break halfway through of the video. We're going to break it up here.
Okay, so what we'll do is halfway through, we'll do the little tour inside Fortnite of all the new Marvel map locations. And while we're doing that, because we're in a private match and there won't be like other players to worry about, I'll talk about all of this Nestor, 𝗕𝗵𝗵𝗵𝗏 stuff as well. So kind of mix the two together a little bit. And then we can hop back into the interview, finish the last half if you guys want, and then continue the stream from there. Let's do it. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe dann ein Collectible, was wirklich super unique ist, ja, was ich unbedingt, also ich hatte das vor kurzem, ich habe ein Collectible gekauft, das ist so eins meiner absoluten Traum-Collectibles gewesen mit der 𝗕𝗵𝗵. Und ich habe halt einfach gedacht, okay, wenn ich das jetzt kaufe, im Worst Case ist es weg. Ja, ich kaufe es jetzt, also ich habe den Kauf quasi abgemacht. So wie das ja klassisch aktuell stattfindet. Und natürlich habe ich die Gunst dann genutzt und habe es genau zu einer Drop-Zeit von einem großen Drop gemacht, weil ich wusste, okay, die ganzen Flipper sind in der Zeit abgelenkt. Aber im Worst Case sitzt da doch einer. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich zahle da, weiß ich, vierstelligen Betrag für, und ich krieg das zu 100% und zahle dafür, weiß ich weiß jetzt nicht, was legitim wäre, aber einen gewissen prozentualen Anteil davon als Vieh, wäre mir das immer noch lieber, als da ins Blaue hinein das zu probieren. Ich hatte jetzt halt auch Glück, ich habe auch das schon ein paar Mal gemacht, aber Felix says, interesting point 𝗕𝗵𝗏 makes right now. Oh, did I skip past that? What point are you talking about specifically? Ist auch. Actually, you know what? I just got a DM from someone who suggested that I mix this with Fortnite, which actually sounds like a better idea, so that way there's more going on. Well, and you guys can't read the subtitles though. In die Hose Yeah, I'll continue it this gegangen, way. We'll break it in half. Und da haben Leute wirklich mehrere Tausende Dollar verloren, weil halt irgendein anderes weggekauft hat. Und ich glaube, die Leute, die so viel ausgeben würden, also jetzt mal in Gems betrachtet auch, oder wie auch immer in echt, die hätten auch kein Problem damit, so ein Vieh dafür zu bezahlen, denke ich. Also ich weiß nicht, also mir persönlich würde das auch nicht negativ aufstoßen, wenn ich da jetzt irgendwie dann für einen Tausch oder sowas dann halt was zahlen würde, sagen wir jetzt mal irgendwie, weiß nicht, 3-4% oder sowas an License-Fees oder sowas, 1% für VeVe oder 0,5% für VeVe und 3,5% dann halt für die Lizenzgeber. Mein Gott, das ist... Keep spelling VeVe with VIVI. Gravity John, are the Nitro Fists rotated out? Good question, dude. I actually haven't even dropped into the map yet. I was saving it for the stream, so I don't even know. We're going to find that out on stream. That's a good question. I never thought about that. Because if they are taken out, that's going to change the game dynamic a lot. I know a lot of people did not like them. I'm personally a fan of them, but from what it looks like, the map still has Nitrodome. So I would assume cars are still on the map as well. But I think I did see a video of the train moving again. So the train's on the track. But yeah, we're going to check that out very shortly, actually. In about less than 10 minutes, we're going to hop over there. We're going to start a private match. And then we're going to take a look at all the new Marvel map locations. Super stoked to see the castle. So make sure to stay tuned for that. So, ist okay, so, damit kann man leben, das ist jetzt nicht super schlimm. Und wenn ich dafür tauschen kann, meine Collectibles, so. Das ist quasi die bezahlte Versicherung und die Exakt, ich glaube, die zahlt jeder gerne. Also es ist ja genauso wie bei PayPal, wenn du bei PayPal einen Handel-Deal machst, also oder was kaufst, ja, du zahlst ja auch ein Fee und das ist gleichzeitig auch deine Versicherung, dass wenn im Worst Case irgendwas schief läuft, kriegst du dein Geld zurück, ne? Und so ähnlich würde ich das dann bei VeVe auch betrachten. Also wenn ich dann also rein technisch gesehen
Ja, rein technisch gesehen könnten wir das auf Stackr Everything that they're talking about, though, isn't the, like, all of this stuff is on the user, though. abwickeln. Also das It shouldn't be VeVe's responsibility. Unless, Wir again, werden I'm misunderstanding this. auch ein bisschen sowas in Richtung Sets gehen, wo jemand sozusagen sein Set bundeln kann, diese 4 Batman mit der. Also das sind so Sachen, die werden wir nach dem Launch noch mal so priorisieren. Ich hatte den Tausch nicht so auf dem Radar, aber da ist ein bisschen so diese politische Komponente dabei, was jetzt diese Fees angeht. Aber technisch gesehen würde ich sagen, ist es eigentlich relativ einfach machbar auf Stackr. Easy to do it on Stackr. Also ich werd mir das mal vormerken und diese Diskussion nochmal anregen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir sind ja, ich sag jetzt mal, würde behaupten, momentan ist ja wirklich ein kleiner Pool da, die ich jetzt mal, es ist jetzt wieder diese Debatte, die ich nicht wieder angehen will, aber gibt ja oft Diskussionen, weil ich immer gerne sage, wir sind Sammler oder einige von uns sind richtige Sammler. Ja, richtig ist immer, kann man jetzt sehen, wie man will, ohne Wertung. Aber wir sammeln aus Spaß an der Freude mit Emotionen und andere sammeln vielleicht ein bisschen mehr mit Profithintergrund oder was auch immer. Und andere sind halt rein aus Profit da. Und ich glaube, die jetzt wirklich richtig aus Bock an der Freude sammeln, weil sie das Hobby lieben, weil ihnen das Spaß macht, ich glaube, damit würde... So he's talking about 2 different types of people on VeVe, people who are more interested in the profit, making money, and then people who are here to actually collect what they like because they enjoy the experience. Offers for sets, NFT swaps, kind of insurance on P2P trades. Yeah, the insurance part I was talking about, not the sets and swaps, but those are cool. So basically all real collectors want could easily be implemented on Stackr. That's what the last 5 minutes were about. Love it, Felix. Appreciate this. I got my little co-host over here who, dude, you should, I'm in Discord, by the way. I don't know if you want to hop in the channel, but you're more than welcome to. Bist du, glaube ich, die letzte Base, so wie auch 𝗕𝗿𝗔𝗓, der hier zum Beispiel gerade reingerutscht ist, was ich sehr cool finde. Ich glaube, solche Leute würdest du damit ultra abholen, weil wir alle immer zittern, wenn wir irgendwas verkaufen oder abkaufen wollen, und das wäre so einfach, und ich glaube, damit kriegst du auch die Leute gerade noch, die wirklich jetzt noch mit Herzblut bei VeVe drin sind, ja, von den Sammlern zumindest. Und ich würde sagen, The thing though is that because there is money involved with the buying and selling in the secondary market, there will always be people in like here for money. That will never go away. So this whole idea of like we need to filter them out so that it's only collectors, it's just that's not a thing. I know that's not what they were saying here, it's just the point that came to mind. Es sind ja immer weniger mit Profitabsichten auf VeVe und immer mehr mit Sammelabsichten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also je niedriger die Preise gegangen sind, klar. desto mehr sind die Flipper, die am schnellen Geld interessiert waren, halt draußen. Ja, Aber es absolut. gibt dann immer noch diese No-Brainer-Geschichten, ne? So, also da war jetzt vor kurzem halt ein Superman am Markt. Oh, is that the man himself? 1 second, guys. Felix, can you hear me? Yes, Josh, what's up? Let's go. Appreciate you stopping by, man. Want to make sure the stream can hear you here. Yeah, perfect. Are you enjoying the stream? It's a great one. My problem is I'm just chilling with my phone, so I can't see the stream anymore when I'm in Discord here. Oh, I see. Oh, here, actually.
I should be able to share my screen with you. One sec. Share screen also shares system audio. Share. Can you see that? Give me a sec. Yeah. Love it. There we go. Auf den ich seit 3 Jahren geier und gedacht habe, das kann gar nicht sein, dass der noch in den Markt kommt. Das ist so ein No-Brainer, so ein Gold. So, do you want to do, yeah, so I saw in the chat, you recapped the last 5 minutes there, because I think I misunderstood one of the points they were talking about. But you said that, if I go back to the chat here, oh, not open the wrong application. Oh, I lost my chat. What the heck? Oh no, are we still live? Okay, this popped up on my screen. I'm not gonna click any buttons. I think we're live still. I'm just gonna drag this over here. Forget about that right now. Felix, we're still live. Can you see that, right? Yeah, I see it. Und dann ist er plötzlich Something happened with my chat. It deleted. I don't know what happened. nachts für 300 da weggegangen. Ich habe dann auch dank Stackr und so den Verkäufer ausfindig machen können und habe mich dann auch mit ihm unterhalten. Das ist ein junger Mann John says we're still here. aus Okay, awesome. Frankreich, glaube ich. Also sehr netter Typ. Ich habe mich lange mit dem unterhalten. Er gibt ihn jetzt auch nicht mehr raus. Aber allein das war für mich viel wert, dass ich mich mit denen connecten konnte und konnte sehen, okay, das ist keiner, also der ist kein riesen Superman-Fan, aber er ist halt interessiert genug, dass er wusste, was das ist. Er ist tatsächlich eher so auf Richtung Ultraman aus und so. Und dann konnte ich mich lange mit dem unterhalten und das war eine schöne Geschichte. Und das ist für uns halt echt immer so ein Ding, dass wir halt übelst aufpassen müssen. Es ist halt echt ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wenn ich als Felix, how accurate are these subtitles? To be honest, I don't read them because I can just listen, so I don't fair. double check the subtitle. That's fair. Okay. Sammler mit einem anderen Sammler connecte und der hat mir jetzt so gesehen was weggeschnappt, dann ist es ein Unterschied, ob der das ist, weil der sammelt, oder es ist halt ein Unterschied, wenn das jemand ist, der sagt mir, ja, kannst du haben, ich nochmal 500 € drauf, so, dann kriegst du das Ding. So, dann kriegst du einen Hals, dann hast du das nimmt dir den ganzen Spaß an der kompletten Sammelgeschichte und deswegen fände ich das super, wenn da Möglichkeiten sind. Und jetzt hier mit dem Trade, ich habe gerade gemerkt, das gibt eigentlich zwei Sachen, die wichtig wären. Einmal, dass man, wie hier gerade schon gesagt wurde, OpenSea ein Offer machen kann. Das wäre eigentlich super. Oder wenn man einfach sagen kann, hier sind zwei Leute, der eine möchte vom anderen abkaufen. Ich meine, die Fees können ja gleich sein und wenn nochmal 0,5% draufkommen oder 1% draufkommen, wäre das auch völlig in Ordnung. Das geht dabei ja nur, dass man... Ich glaube nicht, dass was oben drauf kommen muss, aber genau, also ich hatte es jetzt nicht erwähnt, genau, Offer für Collectibles wird es auch geben, also jetzt nicht zum Start. Geil. Und dann, was auch wiederum ich ganz interessant finde, ich glaube auf OpenSea heißt es Collection Bit. Also man bietet einfach, sage ich mal, einen Spottpreis auf Partnerstatue und oder was heißt 30% unter Floor oder 20% und hofft halt, dass irgendjemand Exit Liquidity braucht. Das hat bei mir vor kurzem geklappt. Irgendwie der Floor war 1,2 Soul. So what are your thoughts so far, Felix? What were your biggest takeaways from this interview?
For me, it was very bullish because it proves that Stackr, 𝗕𝗏, together with VeVe, really think about how to create the future with the ecosystem and Stackr, the token. 𝗕𝗏 talks about a lot of usability stuff like offers, P2P trade features, like knowing your trade partner, knowing the collection of him. So a lot more utility on this side, and even the preparations for self-custody for the token, obviously, because you have the base layer 2 of Coinbase and ETH. So it will be very easy, very cheap, and Stackr will cover all the Ethereum fees you need. So it's as simple as possible for the community which are not deep into crypto to buy and trade and participate on the Stackr ecosystem side. Right. So yeah, and that is important. Good decision. It does look like they're kind of following the same steps where they focus on the security aspect, and VeVe did that right from the get-go before they brought in a lot of the brands, from my understanding. And then they focused on creating the app with low barriers to entry at first, right? You can come on the app, put your credit card in, buy an NFT without really knowing much about all of the NFT stuff, or even that you were buying one. So it sounds like they're kind of taking the same route with Stackr, keeping it simple and stuff, which is good. I just hope, like I said earlier, that because one of the comments made on X from Nestor was that 𝗕𝗏 is the guy with the clearest vision behind the token. That was something that he had mentioned. So that's just, it's a question of how much this, or how much actually becomes a reality from what's being said here. That's my speculation is it's a very good team. I met him in person. I know a little bit of background. Oh, did you? Nice. Would be twice even, and would be one of the persons I would trust because they have a track record. It's simply impressive, unreachable for a guy like me, and so there are very, very smart people IRL, even without VeVe, crypto, everything. 𝗕𝗏 probably don't need crypto or VeVe to be successful. Right. Do you know what this guy does? I'm not trying to be too nosy here, but you said he was in finance. He's in finance. Let's put it like this. He's in finance with a very good track record, international. So yeah. Very cool. Echt 0,2 I'm not Soul comfortable geboten. to talk more about it. I don't know. Yeah, that's fine. If he would be fine with that. Understandable. Hab's bekommen. Da war ich dann doch sehr happy. Ja, also das ist schon mal sehr geil, dass das Feature kommt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall Oh, dude, your voice is so similar to Captain VeVe. I thought that was you talking for a sec. eine Menge Leute freuen. Ich habe ansonsten auch tatsächlich noch eine weitere Frage an dich. Wir waren da eben schon bei dem Thema, dann sind wir aber zu schnell weitergesprungen. Und zwar, wie sieht denn das eigentlich mit den Burns aus? Wie hoch schätzt du den Einfluss der Burn-Funktion ein? Also wie viel, was denkst du, was könnte man in so einem Jahr vielleicht burnen, wenn die Funktion live ist? Ja, ich habe A hard question to answer. Sagen wir so, der Markt ist jetzt, sag ich mal, nicht besonders aktiv. Der ist natürlich relativ noch aktiv. Und ich würde sagen, aktuell könnten das 50 bis 100.000, ist jetzt eine grobe Schätzung, $100.000 sein. Aber es ist natürlich jetzt auch, wir sind auf einem absoluten
niedrigen Punkten. Ne? Ich meine, auf den meisten NFT-Märkten sind ja teilweise auch die Umsätze ich meine, 99% eingebrochen. Wenn wir irgendwann mal wieder in Aufschwungphase kommen, dann wird das nochmal deutlich mehr. Ich glaube aber auch, dass es nochmal weitere Burn-Mechanismen geben können wird, die aktuell den Marktplatz Burn noch in Schatten stellen könnten. Also also da wird, ich sage jetzt mal so, insgesamt wird schon in diese Richtung gedacht. Und sagen wir so, ich komme immer wieder mal mit ein paar Ideen an und die hören sich dann ein paar Leute an und finden die vielleicht auch gut. Aber ich sag mal so, um es jetzt mal korrekt auszudrücken, ich habe, glaube ich, noch 3 bessere Ideen, was Burn angeht. Wobei der Marktplatz Burn super interessant ist, wenn du im Bullenmarkt bist. Ne? Der ist halt zyklisch und jetzt sind wir halt auf so einem tieferen Zyklus. Und wenn das irgendwann mal wieder raufgeht, dann könnte wiederum massiv geburnt werden. Andersrum, ich schätze mal, ohne das jetzt wirklich, es gab ja die Zahlen, wie viel VeVe im Top oder akkumuliert Umsatz gemacht hat. Da gab es so mal einen Artikel in irgendeiner neuseeländischen Zeitung und das war ja über 1 Milliarde. Ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 Milliarden sind. Rechnet mal 2 Milliarden mit 2% Burn, dann sind $40 Millionen geburnt. Ja, also das kann Bullmarkt Burn bei VeVe. Und das geht aber auch Hand in Hand wiederum mit, irgendwann muss auch der nächste Schritt meiner Meinung nach kommen, dass du vielleicht auch mehr mit diesen Collectibles machst. So you said 40 million burned USD, I think? Best case for bull scenario. Kannst. Yes. Also ich But very interesting was that he mentioned there will be probably more mechanism to burn OMI. The market burn and the market fees are only one way and will be a strong way for the bull market. But interesting for me is that there will be more burn mechanism. That's super bullish for me. More ways to burn. Go. So ein Shortcut VeVeverse ist auch. Sven, I'm in Fortnite with Benny. Yeah, I'm gonna hop into Fortnite in 1 minute here. We're gonna do a private tour of the map, so stay in lobby if you want, and I will be there in 1 moment. Was sich die Leute wahrscheinlich freuen werden. Aber für mich ist das Long-Term Play so oder so, das Augmented Reality. Bin ich bei dir. Absolut. Siehst du das so in der nächsten Zukunft irgendwie auch bei VeVe? Alright. So we're gonna pause it here. We're halfway through. We're gonna do a little break, hop over into Fortnite, tour all these Marvel locations, talk a little bit about this Nestor leaving VeVe topic, and then we're gonna hop back to the interview to finish it off. All right. So, Sven, if you want to join me in Fortnite, can you hop over into the Discord, because that's just where we're at right now, and just let Benny know as well. He's more than welcome to hop in. So I'm gonna do that. While I just get Fortnite set up, guys, I'm gonna toss stream on intermission. So if you guys haven't watched our latest episode, we talk about some fun facts about the latest collectibles on VeVe. We actually dive deep into some of them. So yeah, I doubt you know all the facts. So we'll play this episode, and then we'll be right back with some Fortnite. What is going on, ladies and gents? Welcome to Collectors Gone Digital. My name is Josh, and on today's episode, we're covering some fun facts about the latest collectibles to drop on VeVe.
So everything from the latest Groot announcement, which by the way, those mighties look awesome, all the way to drops like Carnage and Venom, and some in between. So grab a drink, grab a snack, sit back, relax, and enjoy. Now I understand Captain VeVe did an interview with Dr. Prophet, so whenever the translated version in English gets dropped, I will be recapping that for you guys. I may even go live over the weekend. But first up on today's list is going to be Groot, and that's in light of the recent Marvel Mighties announcement. So on the right hand side, you guys are going to see all 5 variants and the different versions of Groot as different superheroes. We have Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Black Panther, and Thor. Now if you guys didn't know, Groot was actually once a part of S.H.I.E.L.D.'s paranormal division. So in a not so well known storyline, he was actually recruited by the Howling Commandos, and he was part of a specialized unit called Stackr. His role on the team involved battling paranormal creatures alongside the likes of Man-Thing, Vampire by Night, and Werewolf. His language, it's also not really known. The language is called Floral Colossus, but it's nearly impossible to actually understand. Rocket Raccoon being the only really consistent interpreter. There is one character, however, that has deciphered Groot's speech. This is Maximus the Mad, the insane brother of Black Bolt from the Inhumans. Now in a Guardians of the Galaxy comic titled The Black Vortex, Groot was exposed to the power of an ancient artifact. This artifact amplifies his abilities, and his growth ability was magnified to a cosmic scale. So he actually ends up growing to the size of a planet. Now on top of that, did you know this? In a darker storyline, it's actually revealed that Groot's sap, or his blood, is a powerful and potent hallucinogen. Lastly, if you guys aren't familiar with the Kingsman movies, I highly recommend watching them. They actually just dropped on Netflix. But did you know that in Guardians of the Galaxy Annual #1, there's a brief storyline where Groot becomes an honorary Kingsman, and yes, from the British spy organization. He dons a tailored suit, and he uses his abilities to assist in a covert mission. I mean, talk about random, but hey, that sounds cool. Next up, we have the adventure book from Pixar's Up movie. So inside this book, you're going to find that Ellie's handwritten notes are actually full of Easter eggs. If you actually look closely, her notes contain references to various Pixar films. So for example, there's a sketch of the Luxo Junior lamp, the iconic Pixar mascot. On another page, there's a drawing that closely resembles A Bug's Life. Now the book itself was actually inspired by scrapbooks from the early 20th century, in particular those from the 1930s and 40s. One of the main inspirations was actually a real-life scrapbook owned by one of the Pixar animators' grandparents. It was filled with mementos, ticket stubs, and pressed flowers. The book also contains hidden messages from Ellie. So during the scene where Carl's actually finally looking through the adventure book after her passing, there's a brief moment where you can see faint and barely legible text on the back of some pages. And these texts are actually messages from Ellie for Carl. Phrases like "thanks for the adventure" and "keep moving forward." Now each page of the book was also hand-drawn by different Pixar artists, each artist bringing their own style. And lastly, there is also a secret message from the animators. So in one of the final shots where Carl's flipping through the book, there's a moment where the book's spine is actually visible, and if you pause it just at the right time, you'll see a tiny inscription saying "Adventure is out there." Next up, and sticking with the movie Up, we're now going to talk about Paradise Falls. So Paradise Falls is going to be based on Angel Falls in Venezuela, but with a little bit of a twist. So Angel Falls is going to be the world's tallest uninterpreted waterfall, and that's what Paradise Falls is visually based off of. But the creators of Up actually added their own unique elements, and they did this to make it more fantastical and mythical. Now, if you look closely at the rock formations around the falls, you'll actually notice that some of them resemble animals, faces, and then even the shape of Carl's house. These shapes were deliberately included by the animators to create a sense of mysticism and to subtly imply that the falls is a place of deep, ancient significance. Now, the fall's water was also designed to reflect Carl's emotions. It's actually used as a metaphor to convey his emotional state. So when Carl is first close to the falls, the water's turbulent and wild, representing his unresolved grief and frustration. As the story progresses, Carl begins to let go of his past, and the water becomes calmer, symbolizing his emotional release and acceptance.
Last but not least, the falls was also originally supposed to be a deadly destination. So in early drafts of the script, Paradise Falls was depicted as a far more treacherous and unwelcoming place. In fact, the environment was filled with dangerous animals, including a giant snake that would have posed a significant threat to Carl and Russell. As the story evolved, the focus shifted from external dangers to the internal struggles that one goes through, and so Paradise Falls became more of a beautiful destination, lonely place, rather than a deadly one. Next up, we got Marvel's Ant-Man, aka Scott Lang. So here are 3 inspirations behind things in the film. Scott Lang was inspired by a real-life electronics engineer and inventor named Steve Sasson. Steve was responsible for inventing the digital camera. Just as Scott is a former electrical engineer and an expert thief who uses his skills to become a superhero, Sasson's innovative thinking revolutionized photography. Now, in terms of the quantum realm that's tied to the character, it is based on the real-world concept of quantum mechanics. In particular, the idea of quantum entanglement and the possibility of alternate dimensions at a subatomic level. Now, the visual design of the quantum realm in the films was inspired by electron microscope images and fractal patterns. In terms of the relationship between Ant-Man and Wasp, their dynamic actually mirrors a real-life scientific partnership, that being between entomologists, people who study insects, and their assistants, and how many real-life scientists rely on teamwork to conduct the research. Now, another collectible to drop alongside Ant-Man was the Sentinels, and this was in San Diego. The Sentinels, if you guys didn't know, were actually inspired by the real-world fears of automation, and this was back in the 1960s. Since machines began to replace human jobs, the idea of a robot designed specifically to hunt down and eliminate a segment of the population, aka mutants, reflected societal anxieties about the dehumanization that technology could bring. Now, they also have a connection to Tony Stark, and although Tony didn't create the Sentinels, there's a strong connection between his technology and what they have. This suggests that at some point the Sentinels might have been partially influenced or upgraded by Stark's innovations. They were also originally designed to evolve. Shout out to Evolved. That is right, believe it or not, they were originally meant to adapt and evolve based on the mutants they encountered. Now, in various storylines, this ability has led Sentinels to developing advanced tactics, upgrading themselves with new powers, and even gaining intelligence. Now, the Sentinel program was also influenced by Cold War paranoia. The fear of infiltration and the desire for a powerful deterrent against perceived threats are mirrored in the Sentinel's purpose. Much like how the US and the Soviet Union amassed vast arsenals, the Marvel Universe's governments turned to the Sentinels as a way to control and monitor the mutant population. Their color scheme also has a symbolic meaning. So in color theory, purple often represents power, mystery, and even danger. The contrasting magenta adds a sense of artificiality and unnaturalness, reinforcing the idea that these machines are cold, inhuman creations designed solely for destruction. Drop the mic. Next up, we're going back to up here for Carl's leather hat. Now, the placement of the hat in various scenes of the film is no accident. In moments of reflection or decision making, Carl's often seen adjusting or holding his hat, indicating his internal struggle or resolve. It also serves as quite the tribute to the Explorers Club, which is a real-world institution of adventurers and explorers. Carl and Ellie's dream of going to Paradise Falls is their version of joining the ranks of these legendary explorers. The hat also has possible ties to Carl's past occupation. So although the film doesn't explicitly say what his past occupation was, there are hints that he may have had a job that required him to be outdoors or involved in some sort of manual labor, possibly construction or something like that. The way he wears his hat also reflects his transformation throughout the movie. So at first he wears it low, kind of shielding himself from the world, but as the story progresses, he begins to open up to new experiences and relationships, and the way he wears his hat also changes. Next up, we're heading over to Banksy's Flower Bomber. And this artwork in particular was a tribute to 1960s counterculture. So the original piece actually appeared in Jerusalem
on the West Bank barrier, and it was done in all black and white except for the flowers, which were colored. And this is to symbolize the potential for hope and peace to stand out in a world filled with conflict and aggression. I know David sells many different types of Banksy statues at Vagabond. I think this is a great one for them to start off with. And I think the only other really kind of big one that comes to mind is the girl with the heart balloon. But this one is going to be one of his most popular pieces. Moving on, let's talk some Venom and then some Carnage. So the character was originally inspired by a fan submission, and we have talked about this one on the channel before, but if you didn't know, back in 1982, a fan named Randy Schweller submitted an idea to Marvel for a black suit for Spider-Man. And this drawing that he submitted actually was very similar to what ended up being the final product. But Marvel ended up writing him back and said, hey, yeah, we're willing to take it, and paid him 220 USD for the rights. That is where the black suit for Spider-Man came from, and then Venom himself kind of came from that. Now it's known that he was created by 𝗏, who is the god of symbiotes. It's revealed that the symbiotes were originally intended as weapons of destruction. And so Venom's connection to 𝗏 kind of takes his narrative and now stretches it across the universe. Venom also has a uncanny craving for chocolate, but it is more than just a quirky character trait. The symbiote actually has a biological need for a chemical called phyllothylamine, which is only found in human brains and chocolate. Now, a lesser known fact about Venom is that in a What If series, there's a storyline where Gwen Stacy actually never dies. Instead, she merges with the Venom symbiote after Peter Parker rejects it. So if you guys didn't know about that one and you want a little change of events, there you go. Next up, we got Carnage, also known as the Red Venom. I don't actually know if he is, but hey, it's a Red Venom. Different abilities, but we'll talk about that. Now, speaking of his color, the distinct red is not just an aesthetic choice. It's because the symbiote bonded with 𝗕𝗄𝐻 Cassidy's bloodstream, 𝗕𝗄𝐻 Cassidy being the host. Carnage has also been known to produce an offspring of his own, known as Toxin. And on one occasion, Toxin bonded with an NYC police officer named Patrick Mulligan and actually became the most powerful symbiote to date. Now, when compared to Venom, Carnage does have some unique abilities. He can transform a symbiote into solid weapons, like axes or spikes. And he can also detach parts of a symbiote and control them remotely. So in the Carnage USA storyline, Carnage actually goes beyond his usual citywide destruction, and he takes over an entire small town in Colorado. He infects the townspeople, and he turns them all into his own personal army. Ladies and gents, that is going to conclude today's episode. I really hope you enjoyed. Those were some fun facts about the latest collectibles to drop on VeVe. Now, I did mention I wanted to recap Captain VeVe's interview with Dr. Prophet. Considering today is our second episode. We're live, by the For way. me, it was 8, 9 o'clock at the morning. There was like a stream on YouTube about the launch of this new Fortnite, and there were like 6,000, 7,000 people in those chats. Other chats had 33,000 people in there. Oh, I saw a chat with 82. Yeah, just waiting to get launched, just waiting to open. Yeah, they were just waiting. Like that's what bringing new features and changing the game does, right? Like it's a completely different game now. A little preview on the right hand side. By the way, ladies and gents, we are back. We're in Fortnite. We're gonna be doing a little tour of the map. I made a mistake though. I thought you could do a private match. You can't. So I'm gonna have to be dodging players left, right, and center here in order to look at this map. But okay, we got Richard in the chat now, so I need to show him this skin. Okay, so Richard, check this out, man. We got so we got the Gwen pool, right? We got the War Machine. We got Iron Patriot. 𝗕𝗵𝗻. I'm gonna butcher that name every single time. I'm never gonna get used to that. By the way, guys, I just realized I feel bad that I didn't introduce Sven. Sven is in the chat as well with Felix and I. Sven, you wanna say hi? Oops, I don't want to buy levels. Another cool aspect of Fortnite, for those that don't know,
is their art. Their artwork reminds me a lot of like comic artwork. It's like a certain style of art to it. Not exactly the same, but it's like they put a lot of time and effort into creating these wallpapers and stuff. The art is awesome. All different artists. So it's really cool. We're down. Me and Ben are down. Yes, and Richard, I'll go back to the lobby. we got 𝗕𝗵𝗏𝗏. How do you feel, man? We got 2 variants, okay? By the way, that wallpaper is probably my favorite one so far, but we got the just white outfit. I don't know if there's different styles. I'm gonna hover over her for a sec here. Not showing us different styles. It has a plus icon though, so I think there are different styles. Oh, look at this emote. Oh. Damn. Got that. And then the next one is crazy. Organic diamond frost. This is crazy. Pickaxe looks crazy as well. Oh no, I thought they were diamond. Probably switch. This is her glider. And then next we got Captain America with the blue shield in white. Or silver. It's just the reflect. White. Sven, what do you think of this red shield for Captain America? It looks weird to me. The red shield? Wait, I'm gonna check it. Check it out, the red shield, because I cannot see it. I can see your stream too. So, okay, just a sec. Oh, isn't it the Russian shield? Richard should know it. Where are my frosties? This is a variant, probably. Richard! She shouldn't be dancing like Dazzler. Yeah, I agree. That was funny, though. That's so out of character. Yeah, there's a lot of stuff out of character in this game. It's like making Black Panther dance like some of these funny emotes makes me laugh. What do we got? Mystique. Mysterio. I really, really like this one a lot. That art's really cool. The red version of him is really cool as well. They always have an evil version, probably. Yeah, and you know what? I feel like this one is probably a pay-to-lose skin because your head's lit up. Like, I feel like you just stand right out. Mm-hmm. You aren't confusing me for the other Richard, are you? No, I am not. I am not. The other Richard, that's funny. Okay, guys, I have to go and let you play. Have a nice one. Bye bye. No, I appreciate you stopping by, Felix, and thanks for helping out with all the translations. Looking forward to the next one. Of course. Enjoy your night. Okay. Yeah, bye bye. I don't know that shield, but if I have to guess, it looks like something U.S. agent would be walking around with. Yeah. Glider's kind of cool. Everything about the Black Panther skins, everything I love. Ammo, the glider, this pickaxe, like everything. This is the best Black Panther skin now. And it has the same effect as, oh, her necklace lights up as well. All right, you ready to hop into a game? Yep.
All right. I'm gonna remove the stream because I have double sound. Oh yeah, I'm gonna stop sharing it. Yeah. That's probably heating up That's my better. computer as well. There was Benny was in here, but did you invite him? Oh, was he in here? He wasn't in our space, but we went for. Maybe we should go trio and invite him. I just invited him. He's probably playing already. Or maybe you should private message him. Oh, ready up. Okay, ready. All right, let's do this. Oh, I'm so pumped for this. Yeah. Where we want to land, there's 2 new locations, I'm pretty sure, right? There's Doom's Castle, there's something else. So I think we should leave Doom's Castle for last. I wanna leave the best for last. You can pick where we start. Is Rob coming on too? I think a little bit later. By the way, guys, that promo video on the side isn't playing audio, is it? I'll check it out. Oh, no, it's not. I muted it. We're good. I just wanted to make sure because I did that once on a stream and nobody could hear us talking. I love that War Machine too. That War Machine skin is so hot. I have some troubles flying with the War Machine suit. What are these? 𝗕𝗵𝗻 SMGs? Yeah, nice, very good guns. Oh, my game is lagging though. What are these? Pom-poms? I don't like the mask. Not gonna lie. Oh, there's... Okay. Oh, there's 3 spots. There's You 3 can new go. spots, yeah. Yeah. Let's do There's this the one. rafts, Doom rafts. Yeah. Okay. So there's 3 new tokens as well? Yeah. Do you know what the tokens do? Or... There's one Mysterio token that gives you, if you crouch, you become invisible. Oh, God. Then there's a Doom item, but that item I don't know what it gives you, but you get the gloves from Doom, so you can shoot bolts. And then the third one I don't know yet. Oh, good timing. Okay, I see that in the promo video now, the bolt thing. Yeah. Richard is going to buy another Wolverine probably. Or something else in the market. Do they drop something today on VeVe? Yeah, a new update, an entirely new game, Sven. 46 gigabytes. What do you mean did they drop something new? You mean in the shop? Did they? Oh, I thought you were talking an NFT. I'm sorry, dude. I thought you were talking about Fortnite. I'm dumb. I'm looking at the chat. I'm multitasking. I'm sorry. Oh, Open Carry joined us. Yeah. We'll go back to lobby. Let's go back to lobby, but is this a prison? This is a prison, right? Yeah, yeah. What prison has ping pong tables in the... Here, let's get this guy, and then I just want to get the XP, and then we'll leave. Alright, let's go back. Sorry. Okay, let's go back to get Benny in the chat. Oh no, tell me he didn't... Okay, good, we're good. I'm gonna... Link in my X bio has Discord access. We are in voice channel. Choo should join too, but I don't see Choo online. Choo, if you're still watching the stream, man, you're more than welcome to join us.
Did you add him? Guitar guy. No, I didn't actually. Mm, Guitar so you guy. can still add him. Guitar guy. What? His name is in there. Wait just a second. I'll find it. Oh, by the way, Richard, your comments while we were in intermission. I'm 99% sure that 𝗙𝗓𝗏𝗔𝗍, Cypher's New Mutants, can understand and translate Groot. It's his mutant power to speak all languages. Okay, I missed that one then. So I guess he would be the other one that knows his language aside from what's his name, the Mad. And then Stark Sentinels is from the Fall of X, where they implemented Stark tech in the Sentinels. Okay, so that is definitely a thing then. I think I said suggests in the video, but thank you for the clarification. 82,000 is crazy. Yeah, it is. 82,000 people. Guy with guitar. Everyone can see this chat on YouTube stream. Shout out. CGC is giving away lots of battle passes today. It's a secret. Yeah, whatever. Get out of here. Way to put me on the spot, man. What level are you? What level are you, huh? Level 1 or 2. You're level. Benny's Oh, so gonna you carry only it. just started Benny's playing. gonna play. Benny's 11. Rob hasn't even. Yeah. Rob is gonna lose this battle pass. He said he was gonna try and outrank me, but he said that the last two, and he hasn't even started it. I still have that error message on my right screen. I'm not touching it. I don't want it to close my stream, so really hope nothing happens with that. Benny hasn't readied up yet. I assume he's probably just trying to join the Discord, so we're just gonna wait a few more minutes here. Wow, Robbie just sent me a DM. You know what he said? My thoughts on the new battle pass? It's mid. He's a few years younger than me, man. Mid, I think, is like, it's okay. Top I think. customer. Yeah, that's the first time I heard that. Everyone I've seen is talking really positively about it. Although it's kind of hard. Yeah, but we're not used to the weapons anymore. So we need to adjust to the weapons. Yeah. And that's probably the problem. Because I have the feeling it's like a very destructive weapon mode with lots of guns, and the build is really to get war machines built full, and then you become kind of indestructible. Did you see the emo for War Machine? No. Whoa, what's going on with my chat here? Oh my gosh, my chat got stuck on my left side, so I didn't realize people were... Text green game. Oh, it's just... It put the emojis in text format? I gotta fix that. That's a wicked skin, by the way, Sven. Thanks. I love Benny's skin too, but he should join, but he's not in yet. Yep, ready. Okay, ready. Ready, and Benny should ready. I cannot directly message Benny, so I cannot send him a private message because he has a check mark next to his Twitter.
Let me see if I can. Un momento. Oh, Tucson, no, that wasn't like a jab at you or anything. He was just mentioning for everyone who didn't know because it kind of translated the emojis into text. So no issues with emojis at all. No issues there. We need Benny to ready up. Benny, I don't know if you're watching the stream, man, but ready up, will ya? Talk about building the suspense. I did see a good one in the good emoticon for the Mandalorian with "This is a way" in the shop. Maybe I should get that one. This is a way. I should be showing emojis that rep pure anger. Oh. Alright, unfortunately, Benny, I'm gonna have to kick you, my man. Sorry. I can't wait any longer. We need to get going. Oh wait, did I put that back to duos? Yeah. I got myself an extra emoticon. I love it. Oh, is that the emote? I thought that was something you were just playing in your background. No, it's the emote. Download the Fortnite mobile app. That's new. Yeah, you get a free skin if you download it. But Yeah, it's 15 gigabytes, so it's not easy. Holy crap. No! My Fortnite crashed. I knew something was happening when I joined that first game because it was lagging pretty bad. It's probably just optimizing the new map, so let's try that again. Here, come back to lobby real quick. Me? Did you go into the game? Yeah, okay, I'll go back to lobby. Did you see that the CTO stopped in VeVe? I did. Thank you for reminding me. I did. I'm gonna pull up the. I never heard of him before. I've heard his name several times in the past. He's been on the team for quite some time, from my understanding. Bookmarks. So, set. Cut that off. Alright. Let's just ready up and try and get in there again. Hopefully it'll work. Yeah, okay. Maybe we can get some good news from VeVe ever. Yeah, I'll snap back at that because they give us good news all the time. Nothing against your opinion, my man. It's just I think it's just news that the community wants to hear that we're not getting, but they do drop news all the time that is impressive. New IP that's hard to get, new crafting methods, right? We got the beta test for Omida NFT. There is a lot of good things in the works, so I don't want to bash the team, but I definitely understand that there are things that they lack communication on. One of which is the VeVeverse, and I will never deny that. They need to talk more about it.
They've been too secretive about it, and to suggest that nothing could have been said over the past of this course, or over the course of this past year is crazy to me. But that doesn't change the fact that they're still not going to give us answers. So about that in particular. No. All right, let's try this again. We're not easily satisfied as a VeVe community. That's a fact. No, we're not. We're not. We're not. But it's also because of what VeVe's brought to the platform, right? It's just like people want more and more and more and more and more, and that's always going to happen. They set high expectations, high standards, and unfortunately they couldn't meet them all. It's just yeah, but I think sometimes we how do you say it? The community rather expects less drops and more building, but and that's the same argument I can see a lot in reactions. They want less drops and more news about VeVe first. Yeah. I'll always argue for more news about the VeVeverse, dude. We need more use cases, but But I'm also not going to say that they're not doing it anything. would be so easy to have the VeVeverse in here. It's so easy. Look at these builds, these rooms. They can just use those and maybe make a connection with your. Oh. What is this? What is this, dude? What am I? There's a jetpack? There's a... Are you good over there? Because I got, like, I think 2 people at least on me here. Oh, I say that as you're down. Never mind. Yeah, I'm down. I was just... Oh my lord. How many shots is this guy taking? Nobody's dropping any long-range weapons, though. What happened to all the weapons? You have very bad weapons. You go with those weapons in there, I don't think we will make it. Rob. Can you fly higher with your jetpack? Because I had problems with that. I just jumped and I didn't get higher. Oh my gosh. Double space and you just float. This is amazing. I can't get down though. What's going on? Can you go higher? I think You managed to go higher. I think space bar makes you go higher. That's kind of cool what I just did there, though. I did not mean to do that at all, but... What is this? New shotgun? Oh, careful. Careful, man. Woo! Oh no. I had to reload. I was out of bullets. Just ready up. Ready up. What's that gold gun? Oh, there's like a whole new roster of guns. I didn't realize they were doing that. Okay, cool. Cool first experience. We'll take it. But I want to tour the maps. That's the problem here. I'm getting too distracted with players. Yeah, but maybe you should let them fight it out first, give them some time, and then watch the map.
All right, all right, all right. I did went to Alien Romulus. Oh yeah? How'd you like that? Yeah, it was very good, very good. I liked it more than Deadpool, to be Whoa. honest. Really? Okay. Yeah, really, really. And I'm Well, a big that's- Marvel fan, you know. That's good news for Oz because Oz said that Deadpool vs. Wolverine was his favorite movie of all time, and that's like big news for him. No, but this will change. This will definitely change after he sees the movie. He will definitely change his mind. It was. They say it's probably one of the best alien movies there was. So. Is that Colossus, dude? Yeah, they will. Is that Colossus in the water? Is that who that's supposed to be? That was Colossus. Yeah, in the water. Yes. Sorry, I didn't mean to cut you off. I have a low attention span. Go to that space. Just gonna take some ice to put in my Coca-Cola. All right, another new location. First location was a jail. Now we're heading into... Looks like a nice little village. Oh, we got the Doom statue. Okay. Where am I landing? Oh, Is Dr. Doom a German one? Because it's Doomstadt. Is that German? I think so. You're asking if Dr. This is Prophet's German? No, Dr. Doom. Oh, I have no idea. What a question. Dude, you know what I'm also noticing is that none of the weapons have ammo. Come on, gear up. I'm trying to, but I got footprints everywhere. I'll stay close to you. We'll need to stay close. Yep, get it. Okay, I got the 𝗕𝗵𝘃𝗃𝗏𝗏s. I should be good now. Here, take this. Okay. Just one? I used the other two, I'm sorry. What a teammate. What a teammate. No. Man, Ben, I need you over here. I need you over here. Where are you? Yeah, okay. Come. I got a purple shotgun again. Here, let's get in this car. Game's lagging again. What is on this person's back? Shoot. There's an auto aim item. Okay, What? good job. I'll take that. You'll take the shield. You What can is throw with the this? shields. I don't like this new shotgun, by the way. I'm gonna get rid of that. Oh. I separated them. Get this one over here, left. Good job. Okay, I gotta go, because I need health. You can grab the other one, though. Oh man. Oh, behind. What the There's fuck? one. Need some healing. The No, it's bots not a don't bot. die right It's not a away? bot. I just don't have enough health to challenge this guy. Fuck. Go. He's near me. Damn it, dude. Oh. Damn it. Here, can we drop there again? That was a cool location. Yeah. I like the skin, too, the Iron Man. That's cool. This is the OG Iron Man. The OG. There's only one other Marvel season, I think, right? Mm-hmm. Yeah, and that skin was in there.
So that's the reason probably why the Battle Pass isn't exclusive anymore. They did encounter some difficulties with that. But the good thing is we should consider this. If you see how many of Fortnite, how many of those skins were sold in Battle Passes, if you see the masses that use VeVe and Fortnite, if they will come to VeVe and you have those rare skins, you will stand out a bit. So if you have the first Iron Man, first animated Iron Man, it will make a difference if there's a lot of people in VeVe too. I had somebody asking me what my rarest skin was the other. I don't know. Your rarest skin. I gotta figure out why X. It changes your live stream to a link for some reason. I don't know why. But it's something that happens on the live stream that makes that happen. Whether it's something that's said or something that's shown, I don't know. But if you go to the live stream on X, it doesn't like doesn't show the video. It just shows a link, which isn't best. Do you stream on TikTok too? No, but I was thinking of starting to do that. Because there's a lot of Fortnite players that stream on TikTok. Well, I you know what? It's more like the place for stuff. You know what I will likely do is create a second channel, and I will separate all the Fortnite content, because instead of shoving the content down the throats of people who are coming here for VeVe content, I just feel like it's an easier way to grow. So. There's so many people here. This guy already has the Pilly suit. What the heck? How much are these guys playing? What is this? I'm down. Me too. Stay low, stay low. I have a turret. I have a turret. This thing is crazy. Left What? one. Well, it shoots too, but it doesn't give a lot of damage. You just paused my disc. Yeah, Sven. You see my health? Yeah, but even on low health, I would jump for you. Even if I have two health. There's someone looking for me right here. Oh, this thing still is activated if I have a weapon out too? Yeah, but it's something separate. So it searches for enemies and it just shoots them independently from you. So if you're not shooting, it doesn't shoot. Or so if you are shooting, it doesn't. If you're not shooting, it can shoot. Okay. It's independent, so it does its own thing. You can go have a. Oh, I like the details of the bugs. That's cool. Yeah. Very creative. Look at that. All those things here. The map, I like the new map part so far. Yeah, it looks good. Alright, they know where I am. They know where I am. Oh. Is that a crown? Yeah, it is. Sorry, man. Sorry. Sorry for what? That was all me. That was all me. Yeah. Okay, so Doomstrap we visited. You've seen that. The raft we visited. Let's go to the castle now. Yeah. What backpack is that? It's comic. Crazy. What does Emma Frost? What does that token do? You know? No. You need a bigger team. You need more VeVe players. Well, he did have open carry, but he didn't join. Well, he did. He did. Help, he just didn't ready up.
So even in those TikTok spaces and those other spaces, people just ask to come on, and they just hop on those TikTok spaces. Oh, yeah. Are they younger? Yeah, they're younger or older. It varies. It changes. I feel like TikTok's user base is a lot younger. Yeah. Did you see that loser fruit TikTok girl? I didn't watch it. I know who you're talking about. Yeah, already watched her. I think I've come across a couple of her shorts, yeah. Hmm. She's a larger YouTuber, right? Fortnite YouTuber? Yeah. She Yeah. makes funny content with that small guy from 3 or 4 years old. Very funny. Oh, you know what? I think that's the exact short I came across. Some young kid. Although a lot of people were like, is that some old man with a voice changer? It's possible. It's very possible. Very possible. 𝗕𝗵𝗵𝗶 He was like, what if Josh is David Yu with a voice changer? He said that in VeVe last weekend. I was like... The accent. You would make the accent. The accent is nowhere Would be close. difficult. Yeah. And you know, I did talk with David, and David keeps on talking every time. So I don't have the good habit there to wait. So if I asked him questions, I would interrupt him and ask the same question again to get the response I wanted. But that doesn't work with David because David cannot give the response you want. To be honest. Now, honesty goes a long way, my friend. Yeah. Yeah, I mean, he's very restricted with what he can say. I think it's not easy for him. He's like one year ahead of everything, and he has to know what is in the app already and what not, and he cannot spill the beans there. Well, think about how much Maybe IP they're dealing with, though. How many contracts that they need to make sure that they're not breaking. There's a lot of But that. maybe sometime, you know, the moments we had when he spoiled it that there were Star Wars vehicles, and he did say the amount of vehicles. The David thing. Oh my God. Yeah, but those things doesn't spoil too much there, and it's funny for the community because they have something new now to know. He probably does it on purpose. He probably decides with the team what he can spoil and what he cannot spoil. He's just excited. What is this person doing? What? Where am I getting shot from? Up. Oh. Oh, careful. Ah. Okay, my Did you first get my reboot? my first impressions of this battle pass is the maps are really nice. The guns, atrocious. These things are terrible. That striker is a good one if you have the gold one. So you need that one in the gold. And there's another gun that shoots faster and it's better to play with. Shotguns aren't that good. I feel like shotguns have always been the best. Oh, you can get up that way. You can't. I can't wait to use these assets in creative though. Look at this thing. So all these things they have now in the new maps, you can use that in creative mode. What is this? What is this? Left. Oh my Nice. lord. Good job. Yes, please. Wait, can you fly with this too? Don't forget the reboot card. Good point. No, you cannot fly with it. Oh, this thing is so cool.
Oh, but it's not unlimited see- ammo. No, but you see, there's a lot of bullets in this kind of game. So you see with that add-on, and if you build the suit fully out, you have a lot of firing. So that's a bit the new mode. No cars, but a lot of heavy Cool. Okay. gun. A lot of gun. I like that. Yeah, good job. I can join now too. I think we have Doom's castle to ourselves. Oh, I say that, and footprints up here. Great. Those are First- definitely not bots. Reboot. Take the fruit juice. Fruit juice does exactly what the slurp does. You just get more. Yeah. So these guys are definitely going to press me when I go for the reboot here. They'll probably go for the Doctor Doom. They won't consider getting you. Oh, is that the tote? Oh, okay. We should go for that then. Yeah. So we revive and we should try to steal it. And what does this one do? It Well, gives you the laser, right? The laser? You No, said no, that just they're on me. gives They're on you me. They're this. coming. Yeah. Oh man. How? I have no idea how that just happened. He just took so many shots. I just took an insane amount of shots. Got him. I'd pick up This those is weapons Dr. he Doom. dropped, dude. See him? Oh, wow. Oh, Oh, man. wow. Oh, I love the bookshelves and everything. Now I'll get. Nice. Heal, heal, heal. I'll get your disc. I still can't believe that guy got me. Man. Those guns almost do like Oh, the damage on them is internet. almost too low. Yeah. Here, I'm gonna go back to lobby for a second and unlock some stuff in the battle pass. Yeah. Locker. Got battle pass. Did you already talk with David Yu now? What, doing the interview? Yeah. No, dude. Still too busy. You will see it that it's not easy to get one specific answer from him. No. But it's also understandable too. It is. Mm. You don't want everything that Oh, you've worked yeah. so hard for and put so much time into and made so many sacrifices for, all for it to be, all for it to crumble from something stupid you said, Yeah. Okay, so I am going to unlock. Oh, this emote's awesome. Okay, ready up. Next, though. The fact is now we're always landing on the place where everybody lands, so Yeah, we should go somewhere else We and then get- push our way in. yeah, I think that's a better idea. When cool, we'll go to like Because now- Nitrodome. I bet you like nobody's gonna be landing there now. Is there still Nitro Dome in the game? Yep.
Okay. So now we're opening a Discord, but you know, Why don't we have if to you're post opening them? if you're opening a chat in Twitter, people can easily join. Like the previous time, Emoji opened one in Twitter, and I did see it that he was playing Fortnite, so I joined. So it's easier for people to go in the Twitter then. No. I would love to. What? The only reason why is because you can't put filters on your mic, and so if I'm in Twitter or on Twitter, all you're gonna hear is me going on my keyboard while we're playing, just nonstop. It's really loud. Like the background noise in Twitter is really bad. There's a lot of echoing. Yeah. I'm only gonna do that for like select streams, but I don't disagree how it makes it easier for people to chalk. I just wish you could put like filters on it like you can in Discord, because we're in a Discord call right now where people can essentially do the same thing. It's just there's filters, so harder to join though. I see what you mean. This yellow skin is a nice skin too. I was just looking at that. This battle pass is mid from 𝗵𝗏𝗧. I don't know yet, man. I haven't experienced it enough. Although the way that I just died that last game, it was ridiculous. So here, let's not go there. Let's go over here. You tag it. Where do you want to go? Red. Tag it, Josh. You always tell me to tag Yeah, it. It's already tagged on the map, my guy. Oh my god, there. We didn't see it. Why do you go there? There's nothing to find there. It's on the total edge of the map, but okay. It's a good plan. It's a good place to get set up. I know what Rob's doing though. I know what Rob's doing. He's saying that the battle pass is mid to kind of set him up for why he's not going to out-level me, you know? I think Rob's only level 1 too. Hey, I did get a like from VeVe Digital Collectibles after me buying the alien in the store. Say that again, I'm sorry? A like from VeVe Digital Collectibles. Oh, VeVe liked your post? Yeah. Nice. But I think I always tag David in there, but I actually need to tag VeVe Digital Collectibles in there because that poor man gets flooded every day with Twitter tags. So maybe I should just ask tag VeVe Digital Collectibles in there. Well, I mean, they get tagged a crazy amount as well. Mm-hmm. You got tagged a lot? More and more? Or I only tag you? You're talking about like other people tagging me? Yeah. Put you in the. Yeah, I have a few accounts that tag me and like post all the time. That's good. And the web feed tags each other a bit. That's a good thing too. Or a gold reset as well. All right, I am all suited up. You got some special things already? Oh no, I got weapons. Nothing from the War Machine? No, unfortunately not. Maybe over here. I already got a shield. Nice.
Captain America shield. His was and really bad. Here, I'll come where's pick that you up. axe coming from? Did you see that? No, where are you? Was Oh, this- dude, you're all the way up here. was That's why. I thought you were down with me. Well, I'm near you. I'm near you. I'll take a car. I'm I'll take my coming to you Tesla, right man. now. You'll take your Tesla to my Tesla? Yeah. You got a Tesla too? Yep. Oh. Don't... Cybertrucks! Yeah, get off. Oh yeah, okay. Dude, you gotta switch to white Yeah, though, it's fun, because man. you can see your truck really easily. Yeah. You did say that already. Oh, did I? Yeah. I don't remember saying that. You think the purple is better? Just like a darker color, not necessarily purple. That's just my Yeah. opinion as well, dude. Choose whatever color you want. It's your truck. It's your truck. Yeah. But you got the truck with the leathers on too, huh? That's a cool one too. I don't know what's written on it. Hey, is there someone here? Oh. There's just someone here as he runs him over. Hey, this is a good one. This gun. You should try this one. Come here. That's one from last season. I have it. I'm holding it. I'm holding it. It's from last season. Yeah, From okay. last season. That's a good one. Oh, Hey, wait, I'll get in the back of the truck. Wait. I'll come in the back of the truck. And Yeah, okay. let's go. Oh, you have that backpack? Hang on. I want to see that. I didn't know you had that. That's the old Grogu, because I just got the new one in store, but this is the one I really, really want. Yeah, I got the old one. I got the new one for my kid. I got it with the Oh, that's awesome. Moff Gideon. Yeah, that's awesome. You guys can match. Mm. Yeah, let's get on the So train. now he can play the. Oh. Yeah, wait. That was fast. Oh, oh, my bad. No. I'll check. Can you stop the train? No. You just get out and then jump. Drive. Yeah. There's somebody Yeah, coming okay. up though. We're unlocking the vault, so we gotta defend it here. Where? Left, right here. Oh, left side. Got it for 82. Man. Yeah, One- got one- two of them? Nice, dude. Oh man. One's healing. It's fine. I'll Let stay him. in front of you. Yeah, you're fine. Dude, that's I'll cool though. protect You you. can use the shield like that. That's awesome. Yeah. There was shooting. Where's that from? Oh, left. Okay. Are you gonna hop off? Yeah, I'm gonna get this guy here. This is the guy that was shooting, but he's running, so I think he's solo? Yeah, he is, I think. Yeah. Whoa! Nice. Did you see that? Dude, that's awesome. Hit him in the chin. A hard one on the chin. What did Dr. Prof do? What did Dr. Profit do? He's on the chat, Dr. Profit. Well, he just did an interview with Captain VeVe. Okay. So this is Mr. Planet Oh, Profit. is he and the asking other if he one is said anything in the... Well, I mean, if you're asking if there's anything like that he said in the interview, he mentioned how there's like, well, I mean, nothing too crazy so far, but I'm pretty sure he's mentioned the offers, trading. He's mentioned how his vision for collectibles in the future is like more games and stuff like that. I think there's a point in the interview where they talk actually about tipping 𝗖𝗵,
which I'm curious about. Omi tips, like an Omi fans. They will do an Omi fans. You know that? Omi fans. They will probably do it. Oh my god. Yeah, they will do it. They're all laughing about it, but I think the You say Foster that? did mention it once, Omi and fans? now there's like an Omi fans, but they will do it probably because it's funny, and the fact is it's tipping the ambassadors. So you will get probably into the Omi fans, and you will get tipped in Omi. I don't even know what to say to that. I don't even know what to say to that. Josh, within a half a year, maybe 2 years, you will be on Omi fans. I'll tell you. And it will be a normal thing. But it's not an only fans, it's Omi fans. Right, O-M-I. right. Important distinction. Important distinction. Yeah. Got my Cybertruck stuck. Oh, nice. There's no. Look at Oh, this here. driver. There we go. And actually, everyone's laughing about it, about the Omi fans, but I think they actually hinted it just to see what the reaction was from the public, and everyone's laughing with it now. But probably there will be an Omi fans where you can get tipped in Omi for doing what you do for the content creation and all those things. Tipping an Omi would be awesome. Be huge for content creators, yeah. And you know, I didn't listen to the whole interview, but maybe it could be interesting that you have like drops only an Omi. So VeVe items, like a VeVe special logo or something. If you are a 5-year member of VeVe, you get a 5-year logo, and you can only sell it in Omi, for example. And it would burn a lot of Omi. Yeah, after this game, I'm gonna go back to that interview because I gotta finish the other half, and then I'll come back to Fortnite after that. Although we got a team right here. This sight is so weird to me on this gun. And you don't speed it up? You just watch it half speed? I put it at 0.75. I can't speed it up, dude. They're talking too fast in a language that I can't understand, and I need to try and process what they're saying. And you cannot watch the subtitles at the same time. No, I'm watching the subtitles. Or the It's just when you put it on one speed, it's just the subtitles aren't like the subtitles go all the way across. Well, they go all the way across the screen, right? Subtitles nowadays are just like a few words, so you can read everything. And yeah, they switch too fast for what they're saying. So. Okay. So I would maybe, if I was Captain VeVe, I would put it in an AI program. That's what they used. You can tell it was automatically translated. Some of the subtitles are a little off. Okay. Just the way it was edited. Enemy. Careful. What the hell, dude? Is health different in this season as well? Man. I had to heal. How many are left? Two. They're just say low profile. It's not worth it. Yeah, it is. They're right here. I'm going out, so we better get this party started. Careful, because you can get monetized because of that. You said to hide, right? I'm just kidding. I don't do it.
Are they still by you? You know? I can't see. I'm just seeing you now. So Oh, right. I just see your screen. Oh my god, they're right here. They're right here. Oh, they put the You other can see car them in the in the game. window. There's new cars now. Careful, careful. No, Oh, they found me. man. No. They Yeah, both it's have just them. skill. That's They're used. crazy. Yeah, they're already used to the having the armory on and the guns, and we're just new in the game and don't know how to wear them. Okay. All right, I'll catch you in a bit if you want to play still. But I'm gonna switch back over to this interview real quick. Yep. To the second part of the interview. Yes. And before Have I do fun. that, get this emote. Alrighty. Let's head back to this interview, guys. Give me 1 second. Die auch bei VeVe gegebenenfalls. I'm gonna join Benny again. He's No. playing, so I'm gonna watch him and join him. Cool, man. Sounds good. Are you gonna stick in Discord or are you gonna chat with him? I'll listen to you in YouTube. Okay, cool. Alrighty. Ich meine, die Apple Vision. YouTube. Ich weiß nicht, ob Apple Vision 2.0 irgendwie auch schon bald rauskommen wird. Ich weiß es nicht, vielleicht weißt du da mehr. Nächstes Jahr, die sind für nächstes Jahr on track für eine billigere Apple Vision. Okay. Also was die natürlich gemerkt haben ist, wir haben jetzt wahrscheinlich ein Gerät gebaut, was zu teuer ist und immer noch zu schwer, ist ja 700 Gramm. Und ich sag mal so, das Gerät hätte wahrscheinlich einen 5-mal besseren Erfolg, wenn es jetzt einmal anstatt 700 Gramm vielleicht nur 500 Gramm wiegen würde, weil ich glaube, diese 200 Gramm machen dann auch nochmal einen Unterschied. Und es halt nur 1500 kostet. Also ich glaube, die mussten es aber auch rausbringen, weil die Developer müssen damit auch mal erstmal umgehen können und interessante Applikationen, das ist wirklich so ein Henne-Ei-Problem. Also man braucht erstmal interessante Applikationen. Okay, can you still hear me? Damit Are you still in the work? damit das Ökosystem dann gotcha. anfängt. Also ich glaube, jetzt ist es natürlich auch erstmal ein Flop. But you're already Aber watching Apple the wird jetzt interview. nicht aufgeben. Und Yes, ich bin mal sir. gespannt auf. Okay, gonna sir. let you watch it and watch it on YouTube then. Okay? Alright, sounds good. We'll chat later. Yeah. Ciao, ciao, Josh. Der nächsten Meta-Konferenz wird ja der Mark Zuckerberg die Augmented Reality Brille vorstellen. Die wird wahrscheinlich ziemlich gut, wird aber trotzdem erst in 2 oder 3 Jahren rauskommen. Aber die haben jetzt schon einen Prototypen, der funktioniert scheinbar. Und man munkelt, dass das richtig, richtig gut sein wird. Und das ist auch das Endgame, Augmented Reality, weil was wir jetzt haben, ist Mixed Reality. Und Mixed Reality hat nochmal einen extra Aufwand, damit das Ökosystem dann mal anfängt. Also ich glaube, jetzt ist es natürlich auf dem Papier erstmal ein Flop, aber Apple wird da jetzt nicht aufgeben. Und ich bin mal gespannt, Vision auf Pro der nächsten Meta-Konferenz wird ja der Mark Zuckerberg die Augmented Reality Brille vorstellen. Die wird wahrscheinlich ziemlich gut, wird aber trotzdem erst in 2 oder 3 Jahren rauskommen.
Aber die haben jetzt schon einen Prototypen, der funktioniert scheinbar. Und man munkelt, dass das richtig, richtig gut sein wird. Und das ist auch das Endgame, Augmented Reality, weil was wir jetzt haben, ist Mixed Reality. Und Mixed Reality hat nochmal einen extra Aufwand, weil sie die Realität nochmal durch die Kamera einfängt und dann zurück überträgt. Und man sagt, dass über 50% der Computing Power geht eigentlich drauf, weil wir externe Kameras haben, die dann das Bild wieder zusammensetzen und auf den Bildschirm übertragen. Und Augmented Reality Brillen brauchen hier nur den Augmented Reality Part zu rendern. Ja? Und damit können die eigentlich auch energieeffizienter laufen. Das heißt also. Okay, interesting. So, he was talking about the Vision Pro. He talks about how, on paper, it's a flop. He's interested to see what's going to happen in the next conference that Meta runs. But word is that their AR glasses are really good. He thinks that that's going to be the end game over mixed reality, VR, and all that. And then he was talking about here how the computing power for VR requires more than something for AR, because, well, you're capturing. Well, he said it himself. You're capturing reality. You're projecting it back. Whereas just AR, you only need to capture the edges of what you're seeing in front of you. From what I understood, so. Ich war ein bisschen, sag ich mal, enttäuscht von, wie schwer die geworden ist am Ende. Oder wie unkomfortabel die dann auch nach 1-2 Stunden ist, die schon irgendwann mal unkomfortabel. Das ist kein Gerät, was man sich den ganzen Tag aufsetzt. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt, ich hatte irgendwann mal gehofft, innerhalb der nächsten 3 Jahre haben wir schon die ersten Geräte, die einfach zu tragen sind. Jetzt sind es halt eher 5 bis 7 Jahre. Also ich glaube, da ist noch eine lange Evolution, die wir gehen. Ja, aber ich meine im Endeffekt, also ich weiß nicht, ich meine, bei mir sind es jetzt 3 Jahre, wo ich angefangen habe bei VeVe so. Und damals habe ich mir gesagt, so ja, so 5 Jahre in etwa, 5 bis 7 Jahre vielleicht, dann sind wir wirklich bei VeVe richtig gut dabei. So sind es vielleicht noch 4 Jahre so in etwa maximal. So, ich meine, das kommt schon echt gut so in diese Richtung, wo wir hinwollen. Ich sehe es auch ähnlich. Wir brauchen länger, als wir es vielleicht auch alle irgendwie gedacht haben. Also ich jedenfalls, als ich es gedacht habe. Dass es halt wirklich auch in der Masse ankommt. Wie du schon sagst, es braucht halt einfach deutlich leichtere Geräte, weil ich meine im Endeffekt so, das Genick, der Kopf, so, der ist halt schon recht empfindlich, so auch auf Gewicht. Da musst du schon das irgendwie trainieren, dass du das irgendwie als angenehm oder als normal empfindest, halt irgendwie was auf dem Kopf zu haben, dauerhaft, was halt irgendwie mal fast 1 Kilo mehr ist. Deswegen, also ich bin sehr, sehr gespannt auf die billigeren Versionen und vielleicht sind die dann auch nochmal deutlich leichter. Ich hoffe es mal, weil ansonsten wird es wahrscheinlich auch ein Flop werden. Aber ja, also es geht in die richtige Richtung, aber es braucht halt einfach länger. Also. Ja, du musst jetzt mal Mark Zuckerberg abwarten. Was müsste ich bei Mark Zuckerberg? Nee, man muss jetzt mal, ich warte mal ab, wie die Brille, die der Mark Zuckerberg vorstellt, aussehen wird. Wobei, also meine langfristige These ist ja, wir werden natürlich auch nicht mit 2 Geräten rumlaufen müssen. Also die Brille wird ja dann das Handy komplett ersetzen, das Smartphone. Ja. Und ich meine, wir zahlen jetzt auch schon 1.000 € für ein gutes iPhone. Also der Preispoint ist okay, sage ich jetzt mal von den Geräten. Das Gewicht ist nicht okay und das zu transportieren, also bin mal gespannt, wie diese Augmented Reality Brille von Mark Zuckerberg aussehen wird. Ja, definitiv. Erstmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall hier auch nochmal an Motili für die zweite Spende heute Abend. Danke für die 6 €, trotz der schwierigen Zeiten. VeVe-Zeiten immer am Ball geblieben. Danke dafür und Glückwunsch zu den 1K Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank, Motili, für die sehr, sehr schöne Nachricht. Dankeschön. Ich darf kurz was einwerfen? Ganz kurz. Ja, gerne. Ich habe gerade eine Message von 𝗕𝗿𝗔𝗜𝗍𝗏 bekommen. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Er bedankt sich für unser Work, was wir hier machen. Hätte ich nicht gedacht. Er meint, er hat schon vorher ab und an mal reingeschaut und freut sich total, dass wir diesen Stream machen. Also auch nochmal an dich, Simon. Ein Dankeschön von ihm. Er fragt, ob es tatsächlich nochmal einen Recap gibt in Englisch.
wird bestimmt kommen, ne? Yes, I will do a recap, and in the Thanks, next man. 24 to 48 hours, I will update the subtitles from YouTube, and I will correct every mistake inside the description. Yeah, Okay, cool. Super. and I or another YouTuber will do a recap video in English. Ich wollte auch noch mal eine Sache kurz erwähnen. Auf Stackr wollen wir auch eine Tipping-Funktion bauen. Das Oh, heißt, cool. du wirst So this is where he's talking about the tipping User function. kann ein Profil sich machen. He actually Das heißt, referred to du wirst, YouTubers. That's funny. jeder User kann ein Profil sich machen auf Dauer. Wir werden wahrscheinlich so einen Shortcut machen. Erstmal dein VeVe-Usernamen und dann wirst du eine Tipping-Funktion haben. Und das ist natürlich Omi-Tipping, sonst wäre es witzlos. Tipping in Omi, confirmed. Die können da wahrscheinlich auch einen Burn einbauen. Well, maybe not confirmed, but Der User kann looks dann like selber they're sagen, looking into it. 10% von den Sachen, die ich gespendet bekomme, werden automatisch geburnt. Und Geil. das ist auch was ich auch mal vielleicht dazu sagen wollte. Ich hatte immer das Problem, und Stackr war eigentlich ursprünglich auch als so ein bisschen als He said anything that he gets donated himself via the tipping function, he would burn. Social Dr. Profit. Plattform gedacht, und ich wollte die Sache vergesse ich aber nicht. Ich wollte schon, also ich wurde immer von Usern angesprochen und ich wusste im Endeffekt nicht, ist das jetzt wirklich der VeVe-User, der behauptet er ist? Der hat auf Telegram den Namen, auf dort da. Also man weiß eigentlich nie, mit wem man spricht, und man hat auch vor allem keinen Shortcut. Ich habe damals unheimlich viel Zeit verschwendet mit Leuten, die vielleicht nur $5 in die App gesteckt haben und sich dann beschwert haben, wenn es runtergeht. Ich übertreibe jetzt, aber ich wollte, dass dieses Profil, was man hat auf Stackr, wirklich dich auch verknüpfen kann mit jemandem, und damit würden wir auch Token-Gated Communities bauen, und du weißt halt immer, mit wem du sprichst, weil im Endeffekt siehst du den VeVe-Usernamen, und hinter dem VeVe-Usernamen steht halt deine Collection zum Beispiel. Ja. Und das fehlt mir bei den Diskussionen nicht unbedingt auf Twitter, auf Telegram insbesondere, wo du eigentlich oft nicht immer automatisch weißt, mit wem du sprichst, oder es ist hart zu verifizieren, wenn du jetzt die DM bekommst. Ist jetzt wirklich authentisch? Und wir wollen das Problem lösen, auch auf Stackr. Das heißt, das, was ihr es gab ja schon mal eine andere Plattform von dir. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie das heißt. Hieß es nicht Token Gate oder sowas? Auch? Das war Sven, I think that might be you on your end, man. Try turning up your volume a little bit. I will reduce the background noise a little bit. I just know you tend to have low volume, so. war ja nicht meine Common Ground. Das ist Common Ground, Das ist genau. genau. Also das, was ich gerne, und Common Ground hat das auch durchaus so Art gebaut. Ich sag mal, so ein dezentrales Discord mit Token Gating. Aber bis jetzt das Onboarding war jetzt noch nicht optimal, und wir würden das jetzt einfach auf Stackr auch so bauen, wie ich es mir damals auf Common Ground vorgestellt habe. Ja, okay, das finde ich sehr cool, weil ich gibt es noch. Ja. Also ich fand das damals sehr cool mit Common Ground. So, du hattest da recht viele Möglichkeiten, halt auch so Web3 basiert. Ich glaube, da gab es ja auch eine Möglichkeit irgendwie, dass man sich mit dem Wallet connecten konnte, und er konnte dann einsehen, okay, hast du zum Beispiel mehr als 10 Millionen, dann bist du zum Beispiel in den Channel automatisch reingekommen und so. Das ist halt super geil. Also das ist... Genau das wird kommen. Also wenn wir jetzt mit dem Marktplatz fertig sind, werden wir uns genau diesem Thema nochmal bearbeiten und das Ganze sozialer machen. Also im Prinzip ein Social Marketplace auch draus machen, wo du mit Kollektoren dich treffen kannst, connecten kannst und auch handeln kannst. Ja. Das wäre so ein bisschen die Vision.
Hört sich also für dich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an. Und was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde, was du gerade meintest mit dieser Tipping-Option. Also ich sage das jetzt mal so, für mich jedenfalls, ich bekomme jetzt zwar nicht super viele Spenden, aber ich sage mal so, das rechnet sich halt schon langfristig, denke ich auch. Und ich weiß nicht, also ich persönlich würde halt auch sagen, okay, dann habe ich halt einen Stacker-Link beispielsweise bei mir drin in der Beschreibung und die Leute können mir darüber halt ein Tipping geben und davon wird halt direkt ein Teil geburnt. Also finde ich persönlich, für mich so als Streamer, YouTuber, finde ich das klasse. Also ich glaube auch so Leute wie Randy, der hat ja schon noch mal ein bisschen mehr, oder Patient Hodler, die haben ja doch relativ viele Zuschauer. Ich glaube, das ja, lohnt sich langfristig schon, definitiv. Cool, ja. Ich habe noch ein paar Fragen hier von den Leuten. Die sind auch schon ein bisschen älter jetzt hier mittlerweile. Tauschen und Transferieren sind ja schöne, coole Features, aber gut, das muss VeVe klären. Aber was ist aus Dr. Profits Sicht das coolste Feature, was noch kommen wird auf Stackr? Gibt es da schon irgendwas, irgendwelche Sachen, die du uns sagen kannst? Ja, also es sind die Sachen, die ich jetzt auch kurz erwähnt hatte. Also im I'm Prinzip sorry, I gotta back that wird up. auf I missed the Stackr. question. Aber was ist aus Dr. Profits Sicht das coolste Feature, was noch kommen wird? Das muss VeVe klären. Aber was ist aus Dr. Profits Sicht das coolste Feature, was noch kommen wird auf Stackr? Gibt es da schon irgendwas, irgendwelche What's the coolest feature that's gonna come to Stackr? Sachen, die du uns sagen kannst? Ja, also es sind die Sachen, die ich jetzt auch kurz erwähnt hatte. Also im Prinzip werden wir erstmal Feature-Parität mit den meisten NFT-Marktplätzen haben, also mit Offer, Collection, Bid und Sets verkaufen. Das glaube ich ist auch nochmal ein Feature. Making offers on sets. Tauschen There we ist mit go. Fragezeichen, das müsste man jetzt halt mal abklären. Und die Social Features, die wir bauen wollen. Eine Sache habe ich noch im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das damit verheiraten kann. Es gibt halt unheimlich viel coolen Content mit VeVe Collectibles. Also diesen Augmented Reality Content. Vielleicht in Zukunft auch Metaverse Content. Und ich habe mich halt fast schon gefragt, also wenn ich jetzt schätzen würde, gibt es wahrscheinlich 50.000 Videos mit VeVe Content Collectibles auf Social Media, meistens auf Twitter. Und ich würde die eigentlich ganz gerne auf Stackr streamen und damit den Leuten eigentlich, also mein größtes Problem ist ja, oder was ich früher als Problem angesehen habe zumindest, wenn man jetzt zum Beispiel auf OpenSea geht und dann geht man auf so eine Collection und dann weiß man eigentlich gar nicht, was man kauft. Und in gewisser Weise ist es jetzt auch nicht so unterschiedlich, wenn man zu VeVe geht. Also ich habe von Stories gehört, dass Leute jetzt auch geglaubt haben, dass sie JPEG gekauft haben. Die haben nicht kapiert, dass sie ein JPEG gekauft haben. Also, also ein Bild. Ja. Also die. Krass. Oder was auch passiert sein kann, die haben gedacht, dass sie das Ding jetzt physikalisch geliefert bekommen oder sowas. Ja. Nein. Oh nee. Und es sind von mir ist auch Corner Case, aber aber ist es nicht schade, dass du eigentlich auf so einen Marktplatz auch jetzt wie Stackr gehst und das erste, was du siehst, ist ein 2D-Bild? Ja. Wäre es eigentlich nicht schöner, wenn man ein Video sehen kann von dem Collectible? Und das ist diesen Fun würde ich gerne wieder reinbringen. Und dazu bräuchte ich eigentlich diese Videoplattform, damit die Leute fleißig uploaden und dann taggen. Und man könnte dann übrigens auch ein Video auch tippen. Oh, das ist aber ein geiles Video mit der Partner-Statue. Ich bin Partner-Statue-Holder. Dem tippe ich jetzt mal 10.000 Omi-Token oder sowas. Und da könnte man so eine kleine Economy mit Augmented Reality Videos machen. Aber ich würde die dann natürlich auch benutzen, um die bestbewertesten Videos in so einem Loop zu zeigen. Ja? Das heißt, wenn man, das war auch ursprünglich die Idee, dass wenn man auf die Partner-Statue Webseite geht, also Landingpage nenne ich es jetzt mal, dass da alles Relevante zu finden ist über die Partner-Statue. So he's talking about creating more of a social aspect with Stackr. So right now he was saying how you go on a Stackr and you know the first thing you see is 2D images of the collectibles, and it would be better if you can see 3D videos of them spinning around and stuff like that. He also talked about how if you go over to OpenSea and you click on a collection, you don't really know much about what you're buying or who's behind it.
And he said that the experience over on VeVe isn't actually much different. So adding, photos, videos to the profile, showing people taking shots of the collectibles and AR, that type of stuff. And then he also, I think, mentioned here about how he would share some of that community content on like a loop on Stackr. And then he also talked about tipping for some of those posts and stuff like that as well. So all good things. Es wäre ja durchaus denkbar, dass die Top-Holder automatisch den Content pflegen würden. Die würden vielleicht Nachrichten einpflegen, falls irgendwas, jetzt vielleicht die 23-Nachrichten, weil das jetzt irgendwie zu dem Thema passt. Die würden vielleicht sogar die besonderen Mint-Nummern highlighten und man könnte fast wie so eine Fanclub-Seite machen. Aber was immer dazu gehört, sind Augmented Reality Videos und Bilder. I really liked his comment though about how there would be like a page, like a landing page on the Stackr platform that would pretty much promote all of the activity of that, but like behind that certain collectible. So he used the partner statue as an example, where if you click on that landing page, it's a landing page for just the partner statue, and then it shows a bunch of content of people taking shots of it in AR or creating little short films with it or whatever the content is, but promoting stuff that only pertains to that collectible, and then just having a bunch of different landing pages for like, I don't know if it would be all the collectibles or just certain ones they would want to promote, but just going that route would be really cool. I liked hearing that. Bilder. Und das würde ich erwägen, zu gucken, ob wir das machen könnten. Und dann würde ich das eigentlich gern so einbinden, dass wenn jemand halt auf den Marktplatz zum Beispiel auch geht, dass er jetzt nicht nur dieses VeVe-Stock-Foto sieht, sondern auch ein Augmented Reality Video abrufen kann. Das ist so ein bisschen, was ich mir... Das definitiv, glaube ich, dass das auch mehr User abholt. Also ich ärgere mich auch oft, wenn ich jetzt nicht im Webbrowser bin, am Laptop bin oder irgendwas, und dann kommt ein Drop, der bevorsteht, und dann lese ich irgendwo auf Twitter /X irgendwie, ja, sieht gut aus, sieht nicht gut aus, und ich habe keine Ahnung, weil ich gar nicht in der Web-App zum Beispiel oder allgemein in der App auf dem iPhone oder so gar nicht sehen kann im Preview, wie sieht eigentlich das Teil aus, was ich da jetzt kaufen will. Ne? Also wir waren ja alle ganz heiß, zum Beispiel Chris und ich, auf Venom und Carnage, und wir haben immer gerätselt und überlegt, wie sieht der denn aus? Und dann kamen halt die ersten irgendwie, boah, der sieht voll geil aus, und ich saß so da und ich konnte irgendwie nicht ans Laptop an dem Tag, glaube ich, und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich mir den denn jetzt angucken? Ich kann mir den gar nicht angucken, weil in die Video App erlaubt ist. Ja, irgendwas, um den mal zu sehen, ne? Und in der App kannst du nicht angucken, das Preview, und dann musst du irgendwo an den Laptop ran, um dann da über die Web-App dir das angucken zu können. Ne? Und das finde ich ist schon ein Schritt viel zu viel. Du musst gleich in die App reingehen können und sagen können, ey, der sieht geil aus, den will ich haben, ja, so und das wäre ja, dein Weg wäre so ein Schritt in die Richtung, ne? Dass man schon im Voraus oder überhaupt einfach, wenn ich das Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, ja, kaufen will, das Collectible oder was auch immer, dass ich schon gleich sehen kann, was kriege ich da eigentlich, ja, das ist ganz wichtig eigentlich. Ist ja wie mit jedem anderen Produkt im echten Leben auch. Also wenn du dir irgendwas kaufen willst, dann willst du es sofort sehen. Du willst nicht nur ein Poster davon sehen oder irgendwas, ne? Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, was bei Blackpink am Ende so passiert ist. Blackpink hat wohl sehr stark beeinflusst, wie diese Werbung dazu aussieht. Und ich glaube nicht, dass der Standard Blackpink-Fan verstanden hat, was das ist. Also, das stimmt, das hatte ich auch das Gefühl. You don't want to see you don't want to see just a poster of it or something. That was also a little bit of what happened at the end with Blackpink. Probably had a strong influence on how the advertisement looks. And I don't think the standard Blackpink fans have understood what it was. More education is what they're saying. Cool. Ja, und da fehlt einfach das Flexing.
Also die sehen so gut aus teilweise, die Collectibles. Das muss man jemandem zeigen dürfen vorher in einem Video. Ja, Also absolut. was jetzt am einfachsten. Und dann steigt auch die Kauflust. Und das Video kann ja dann auch getaggt sein. Da steht dann halt, bleibe jetzt bei Partner-Statue, dann klickst du auf den Tag und dann landest du halt auf der, ich sag jetzt mal, Fanpage/Marketplace, Das- Marketplace Du, Page. ich habe so einen richtig geilen Daily Use Case, ja. Manchmal sitze ich da an der VeVe-App so und mein Sohn, der guckt dann halt so mit drauf und der weiß inzwischen auch schon, wenn ich in VeVe drin bin, weiß er, da gibt es Superhelden, ja. Und ist es wirklich so, also das ist ein richtiger, echter Use Case eigentlich auch. Also er guckt so und sieht so und dann sieht er diese Bilder und dann sagt er mal, was kann der, was macht der? Und dann muss ich erst mal reinklicken, gucken, ne, bis das geladen ist und so weiter. Und dann kann ich meinem Sohn erst zeigen, was das Ding so kann. Ja? Und wenn ich da jetzt aber einfach scrollen würde und gucken könnte, so, ey, mein Sohn, der bräuchte ja gar nicht fragen. Natürlich ist es auch cool, dass er fragt und sich interessiert, aber das wäre so ein typischer Fall von ein Schritt weniger wäre viel, viel mehr wert, ne? Weil man dann direkt sehen könnte, was kann dieses geile Teil eigentlich schon irgendwie, ja. Ja, und ich würde jetzt nochmal dazu sagen, ich würde gerne also natürlich auch User-Videos da highlighten, ja. Also Ja, klar, natürlich nimm mal- sollte VeVe auch sowas produzieren, aber auch im Notfall die besten User-Videos. Die Ja, nimm besten mal Max, User-Videos zu 𝗵𝗵𝗍, einem. ne? Und Falcon, die machen ja so geile AR-Videos. Ich schmeiß mich da jedes Mal Ja. weg. Ich habe da so viel Spaß dabei, mir den Kram anzugucken, weil das Dude. In game with open carry. I don't know if you're on the mic with him, but if you are, let him know that I'll stop by in a little bit. But having fun here. Good that we will have Omi fan. das einfach geil gemacht ist. Es The ist one and only natürlich Sven, trashy auf ladies eine and gewisse Art gents. und Weise, aber trotzdem einfach so lustig. Und das ist Zeug, das muss gefeatured werden, damit die Leute sehen, was du für lustige, coole Sachen damit anstellen kannst. Ne? Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre es genial, wenn man halt immer sozusagen das Video angezeigt bekommt, was momentan so das oder das beliebteste überhaupt ist. So. Mhm. Ich glaube, das wäre tatsächlich am geilsten, wo halt die meiste Interaktion ist, weiß nicht, wo die meisten Likes oder die meisten Kommentare sind, dass Genau. sozusagen auch das, wo wirklich am meisten Arbeit hintersteckt und was vielleicht auch wahrscheinlich qualitativ dementsprechend am besten ist, dann halt auch wirklich auf dieser Frontpage zu sehen ist und du dann halt sagen kannst, okay, du machst Genau. irgendwie noch ein Fenster auf und da siehst du dann halt irgendwie noch dann halt andere sehr gut gerankte Bilder oder Content halt einfach dazu. Ich glaube, das wäre schon echt ziemlich, ziemlich cool, wenn man das so gestalten würde, weil man, ne, wie schon Enrico sagt, halt einfach dadurch einfach auch so einen Eindruck bekommt, was kann ich damit denn eigentlich machen? Das ist, glaube ich, vielen, wie du schon sagst, ne, nicht ganz bewusst einfach. Ich habe Das kann übrigens auch im Loop laufen. Ja, das Genau. könnte ja auch sein, dann läuft der erste 20 Sekunden, dann ist das Video zu Ende, dann kommt das zweitbeste Video Oder oder so, das ja. drittbeste Video. Ich glaub, aber gut, du- ich freue mich, dass ihr das gut findet, weil das war die Ja, du ursprüngliche kannst, Idee von Stackr, ja. Das ist ja, du holst ja damit auch die Leute richtig ab. Das ist ja das Problem. Wir haben ja, genau wie du vorhin gesagt hast, dieses JPEG-Problem. Die Leute, ja, wenn du jetzt mal versuchst, jemanden hier onzuboarden, ja, bei VeVe, dann sagst du, hier, guck mal, ich habe hier NFTs. Dann sagt er, oh, das ist doch dieses Zeug hier, da wäre ich doch noch abgezogen und so. Dann zeigst du ihm ein paar Bilder, dann sagt er, Genau. oh nee, was soll ich mit diesen Bildern, ne? Aber wenn du ihm sofort irgendwie zeigen könntest, guck mal, das ist ein NFT und das kann ich damit machen und das sieht der innerhalb von 1-2 Sekunden und nicht erst durch 5 Klicks, dann hast du ja den Genau. User, den neuen User sofort abgeholt und der denkt sich, boah, das ist ja eigentlich viel geiler, als was ich gedacht habe. So. Und der ist einfach dann auch noch positiv überrascht. Es gibt so viel Friction. Es gibt so viel Friction, wenn du musst erst jemanden, also früher vor allem, ne, musstest du erst jemanden sagen, geh auf in deinen App Store, lad die App runter, dann lad dir Gems, dann such das Ding und dann kauf es oder sowas. Und zwischendurch noch registrieren, ja. Oder dann noch KYC machen im besten Fall, ja. Das sind so viele Schritte, wo das dann der Kauf abbrechen kann am Ende. Ja. Und eigentlich muss das ja so wie Amazon sein. Du legst dir das Ding in den Warenkorb
und dann kannst du 'n Checkout machen: „Ah, ich bin noch nicht Kunde und jetzt werde ich Kunde.“ Das heißt, dass solche Flows, ich meine, das wird auch auf der VeVe 2.0 bestimmt eher einfacher gemacht werden, aber, wir werden da auch dran denken. Also, ähm, ähm, ich glaube, dass man die Leute da anders abholen kann. Also, ich freue mich, dass ihr das so 'n ähnliche Meinung habt. Das bestärkt mich dann, das auch so zu machen. Ja, Ich habe sogar gestern noch mit einem Bekannten gesprochen. Der hatte mir Videos geschickt, der ist auch so ein technisch versierter Typ und der hatte mir Videos geschickt der wollte Online-Werbung machen bei Facebook, bei Instagram etc. und hatte dazu ein Werbevideo gemacht. Und in dem Werbevideo waren aber gar keine Menschen zu sehen. Und das ist das, was ich halt, fand ich jetzt gerade witzig mit dem Blackpink-Argument. Die Leute, die damit noch nichts zu tun haben, wir feiern das, wenn wir Metaverse live sehen, aber wir wissen ja, was der macht. Aber die meisten Leute, wenn die offizielle Werbung sehen, jetzt von VeVe Collectibles über Marvel oder sonst was, die haben gar nicht diese menschliche Interaktion mit drin. Da sieht man dann ein Bild von einem 3D-Modell und hey, das könnt ihr jetzt sammeln, aber da fehlt dieser menschliche Faktor, erstmal diese emotionale Bindung, die wir Sammler ja eigentlich voll haben, deswegen zahlen wir ja viel Geld für gewisse Sachen. Das fehlt da total. Und dann halt wirklich dieser Use Case, was kann man denn damit machen? Und ich denke mir mal so ein paar Sachen, die ich vom Metaverse Live sehe, oder hier der VeVe-Meister, der hat ja auch ein paar coole Videos mit seinen Kindern gemacht. Obwohl, wenn man das jetzt so, wenn man die Production Quality sieht, die ist total schlecht, aber manchmal denke ich, das würde viel besser ziehen, weil Leute würden sehen, ey, ich kann ja Spaß damit haben, ey, meine Kinder haben Spaß damit, ey, das ist cool. Anstatt, dass man einfach nur ein Bild sieht, hier ist ein Collectible, das kannst du sammeln und alle so, ne, ich glaube bei Marvel, da war das doch dieses Marvel Unlimited Special. Da konnte man dann einen Black Panther oder so bekommen. Ich bin der Meinung, 90% der Leute hatten keine Ahnung, was das ist. Easy. Und die anderen 10 hatten nur eine Ahnung. Also da bin ich auch absolut der Meinung, dass sowas exorbitant viel helfen würde. Es wird auch viel mehr Leute anheizen, Content dazu zu machen. Also so vor meinem inneren Auge sehe ich so eine Art TikTok mit VeVe AR-Videos. Das wäre halt mega cool. Also ich muss auch beim TikTok-Format, also ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber für mich ist das auch ein TikTok-Format, wo du einfach nur scrollst und die Videos angezeigt bekommst. Ja. Cool. Wie steht ihr eigentlich zu, welche Funktion fehlten auf der VeVe-App am meisten? Oder ich schlage jetzt mal eine vor und dann würde ich mal gerne eure Meinung hören. Was mir fehlt, ist Shared Augmented Experience. Was ich damit meine ist, wenn man sich mit jemandem trifft, beide haben die App und dann könntest du eigentlich auf dasselbe Objekt schauen. Du bist im selben Raum, aber von unterschiedlichen. Du musst es nicht auf einem Screen machen, ja, sondern du kannst halt, also im besten Fall natürlich kannst du zu jemandem nach Hause gehen und der hat dann halt seine Collectibles aufgebaut und dann müsstest du nur die VeVe-App öffnen auf dem anderen Smartphone und dann würdest du einfach die Collectibles im Haus sehen. Das sind so Sachen, die mir extrem gut gefallen würden. Okay, I'm pretty sure all of that is possible through 𝗕𝗏𝗏 already, what he just talked about. Because I'm like, what he just talked about, I don't think is any different from co-op building. But he was mentioning how 2 different people can be in the same room but see the same stuff. But I don't see how that's any different from
you wearing a VR headset, somebody else wearing a VR headset, seeing the same thing. Which I think is what he's talking about, but not gonna lie, guys, I'm having a little bit of trouble understanding these translations because the subtitles are very off. Also, könnte ich dann aber, also ergänzend dazu würde ich noch sagen, wäre es richtig geil, wenn du dann halt natürlich auch von beiden Handys aus Collectibles platzieren könntest. Das heißt, ich share jetzt zum Beispiel mit Chris das zusammen und Chris kann Collectible placen und ich sehe das und ich kann Collectible placen und er sieht das. Also wir können sozusagen live Collectibles placen. Das wäre, glaube ich, was jedenfalls die Sparte Augmented Reality angeht, richtig geil. Also, Ja. das So ein wäre schon. halb- Müsstest du im halb- selben was mit Raum Link- sein? Müsstest du im selben Raum sein, um das zu machen, oder würdest du es auch gerne, können wir ja auch so ein Video-Call machen? Am besten nicht, weil im selben Raum, wir sind alle Ja. voll weit auseinander. Also wenn ich jetzt mal uns hier nehme, ich bin voll weit weg von Enrico, Enrico ist voll weit weg vom Captain und Captain ist wiederum voll weit weg von mir. Wenn wir drei uns sehen wollen, ist es eine riesige Reise. Wenn wir jetzt aber zu dritt über einen Videocall das machen könnten, wäre das mega geil. Ich glaube, die Option. Okay, if we can do it over a video call, it'd be awesome. That is already confirmed inside Cavernous. And this is on YouTube. Cavernous did an interview with a group of people where he was inside of Cavernous and they didn't even know it. Where halfway through the interview, he goes, he was talking about his product and he goes, yeah, well, I'm actually in it right now. And then all of a sudden the background started moving and it was the whole virtual environment that they had built out. So he's saying if we could do it on a call and see the other person's screen, like the places that they're in and stuff like that, that's already a thing inside Cavernous. And there's an example of this exact thing they're talking about on YouTube. Beides zu machen wäre geil, weil ich glaube auch, dass es auch, wenn du natürlich. So whether VeVe chooses to implement it or not, that's up to them. But I know for a fact Cavernous can do this. In Real Life irgendwie dann, also dann bist du ja fast wie in so einem, jeder hat sein Handy und man spielt halt irgendwie so ein bisschen mit seinen Figuren rum. So, ich glaube, das ist schon eine coole Funktion, die auf jeden Fall Mehrwert bieten würde, bin ich der Meinung. Ich würde das schon wieder weiterspinnen. Ich sehe jetzt schon sowas wie heißt das, was du mal spielst? Das Marvel Snap, glaube ich, ist das, ne? Snap, ja. Was jetzt Habe ich richtig aufgehört, geil das hat mich süchtig gemacht. Ja, was ich mir jetzt, aber das ist wieder schon, das ist jetzt gesponnen, ja, das ist schon sehr weit gesponnen, aber wenn du jetzt ein Collectible hast, wo du sagst, okay, ich place meins irgendwie in unserem Stream Room oder was auch immer, Chris plays seins und dann hat jede Figur seinen eigenen Wert und dann kann man zum Beispiel Hulk versus Wolverine, ja, irgendwie fighten lassen und der eine hat halt den höheren Wert, dann gewinnt der oder so. Irgendwie sowas wäre auch witzig, ne? Also so eine AR-Version eines eigenen Figuren-Battles oder sowas zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, ich finde die Idee gut und ich würde es vielleicht sogar Dude, nochmal. I almost want to find. Hang on a sec. I want to find that video now because I want to know that I'm not going insane. This is already a thing. Cavernous CEO interview. One sec, guys. Cavernous. What is Cavernous? Genauer definieren.
Im Prinzip müssten die Licensors erlauben, dass ihre Figuren auch mit AI enhanced werden können. Und was ich damit meine ist, dass dass die einen Skeleton haben könnten. Ja, also ich glaube, das ist eine relativ teure Funktion, was 𝗕𝗏𝗺 halt bei jedem ihrer Collectible hat, und damit können die sich auch bewegen. Ist Das das ist so? ja deren Innovation. Ich habe es gehört. Ich Okay. habe die ja nie selber in 3D benutzt oder sowas. Aber das macht ja AI für umsonst inzwischen. Ja, das heißt, VeVe hat das jetzt vielleicht nicht vorgesehen bei jeder Figur, aber die könnten jetzt quasi ein Skeleton einführen, und der Licensor würde dann einfach erlauben, ja, meine Figur darf mit AI enhanced werden, und das heißt, die könnten sich dann zum Beispiel bewegen oder battlen. Und da bin Mighty ich ist Stichwort. voll, genau, ja. Aber da bin ich voll bei dir. Man müsste das quasi so, der Licensor müsste erlauben dürfen können, dass seine Figuren in gewissen Environments benutzt werden können. Ja. Und jetzt gerade zu diesen, ich hätte auch wahrscheinlich Spaß an so Minispielen. Und es ist nicht mein Beispiel, aber ich fand die Idee extrem gut. Kennt ihr diese Power Wash Simulator? Die gibt's. Right here. This is what I was talking about. This is the CEO of 𝗕𝗏𝗏 right here. Okay? It looks like he's just sitting in a room. This background is virtual environment. So you'll see. One of the executives of 𝗕𝗏𝗏. Oh wait, that's me talking. That was awkward. That was awkward. This is from my video. High quality lighting. You have great effects, particle effects, great animation, skinned and rigged types of animations. So what they were just talking about is it would be great if one day we could be all in a Zoom call, and then you can show whoever you're with what's on your, like, the worlds that you're in and stuff like that. It's exactly what he's doing right here. Lots of interactivity. The metaverse becomes alive, and so we are building the set of creator tools to allow creators to do that. And so that's been the focus. And even behind me right now, as you see, I'm actually in the metaverse. And so you're in the metaverse. If I move Wait, around, I thought that was just your Zoom background. Out the window here, there's some trees here. Oh, wait a second. So next up, we got some. So that's exactly what they were just talking about. It's already a thing. It's just whether or not VeVe will implement it or not. Auf PC-Spiele oder selbst auf der PlayStation, glaube ich. Und das ist einfach so ein, man hat so einen Kercher und kann so ein sein Auto reinigen, und da gibt's I wonder what part of the world 𝗔𝗏𝗏𝗏 is in right now. Habe ich gesehen. 𝗔𝗏𝗏𝗏 is always traveling. Wo die das so eine halbe Stunde machen. Hope you're doing well, man. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest deine Collectibles sauber machen. Also du könntest im Prinzip. Ich weiß nicht, ob darauf wir alle Bock haben. Ja, aber überleg mal, gibt so ein Schlammprogramm. Du hast dann deine ganzen Golden Moments, die sind jetzt voller Schlamm. Und jetzt kannst du mit dem Kercher hergehen und es natürlich noch in Augmented Reality reinigen oder sowas. Also mit so einer VR-Brille oder sowas wird das Spaß machen. Das ist zum Beispiel sowas, was ich mir vorstellen könnte. Also wenn die natürlich dann auch so golden glänzen, glaube ich, kann das auch schon was sein, was echt sehr anziehend wirkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar kein Potenzial hat. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren.
aber ich weiß ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ich persönlich könnte mich da. Backdoor! Thanks for stopping by. I saw you change your name on Discord. I like the new name. Guri, I'm home this month as well. All is well. Hope to leave next month. Very nice. Where you looking at traveling next? I think you're in California, you said, right? Da jetzt nicht drin sehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das dann trotzdem total feiern würde, wenn es halt da Nicht zu wäre. unterschätzen. Ich habe Ja, letztens deswegen, ich Nachrichten kann es nicht gesehen. einschätzen. Das erfolgreichste, was war denn das? War das auf Steam? Gerade dieses irgendwas mit Bananen, ist der erfolgreichste Steam-Titel aktuell, ist irgendein Free-to-Play, Bananen-Schieß, irgendwas, totaler Schrott, absoluter Superschrott, aber das spielen irgendwie Millionen Leute auf der Welt. Wo du Krass. dir auch denkst, warum macht man das? Aber das spielen die Leute einfach. Das ist. Ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Farming Simulator oder sowas, ne? Ich meine, im Nee, das ist so Endeffekt. ganz einfach. Du hast da Oder- unten. Ich muss mal googeln. Ich weiß nicht, das haben die letztens irgendwo, habe ich das, da habe ich so ein Video über, wer hat das gemacht? Ach, das hat einer meiner Streamer, die ich ganz gerne gucke, oder YouTuber, der hatte sich darüber lustig gemacht, weil er auch gedacht hat, dass das eigentlich nur Quatsch sein kann, dass das nicht ernst zu nehmen ist, aber es ist ernst zu nehmen, weil wirklich dieses Spiel Millionen von Leute abholt und das ist ein ganz simples Ding. Das ist einfach nur irgendwas mit Bananen rumschießen oder was. Also so ganz simpel. Du machst einen Klick oder Ja. 2 Klicks und das die ganze Zeit. Und die Leute spielen das, weil es simpel ist, weil es Fun ist wahrscheinlich, macht süchtig, keine Ahnung. Also du darfst nicht unterschätzen, was die Simplizität bei Dingen, wie sehr das die Leute anheizt. Ich Ja, würde auch deswegen. gerne eine Sache dazu erwähnen. Das ist natürlich jetzt nicht VeVes Aufgabe, so ein Spiel zu programmieren. VeVe Gar muss nicht. halt das Framework bauen und dann gibt es halt irgendjemanden, dann kommen hunderte von witzigen, hunderte Ideen und eine davon wird halt so witzig sein, dass sie einen Durchbruch hat oder sowas. Aber man muss natürlich den Spieleherstellern oder jemanden, der Unity programmieren kann, einfach erlauben, dass er diese VeVe-Assets benutzen darf. Also wenn man das irgendwann mal so regeln könnte, dann werden wir alle viel mehr Spaß mit den VeVe Collectibles haben, weil du vielleicht jetzt nicht den Power Simulator magst, aber du würdest gern, habe jetzt kein besseres Mighty Beispiel, White aber Mighty Weitwurf. Interesting. He said it would be cool if one day you can use your asset, like the VeVeverse assets, inside of Unity. Which makes me believe that. Well, keep this point to myself. We'll let him keep talking for a second. ja, jetzt mache ich aber noch ein anderes witziges Beispiel, das mir als Spiel eingefallen ist. Also eins, was Gary says a few places in Asia, India, and Japan. Very nice. Japan would be top of my list. würdet ihr davon halten, wenn ihr so ein, wie heißt da nochmal, diese Saugroboter, wenn man da so einen QR-Code draufkleben könnte und dann würde die Kamera da ein Collectible, zum Beispiel den R2D2 drauf projizieren. Und der wird dann aber so durch deinen Raum saugen. Das wäre geil. Das finde ich extrem nice. Witzige Idee eigentlich, ey. Das ist eine geile Idee, ne? Also ich sag ehrlich, das ist, glaube ich, so fast mit einer der coolsten Ideen. Also erst recht, ich glaube, ich fühle das halt einfach auch als Star Wars-Fan so. Imagine, du kommst halt nach Hause mit deiner Augmented Reality Brille so und
𝗕𝗏𝗏𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗔𝗡 staubt bei dir so. Das ist, also, ganz ehrlich. What is going on here with the subtitles, people? Huh? And 2 D2 STW or STW STB. What are they talking about? Simply as Star Wars fans, you can come home with an augmented reality glasses. So he's talking about R2D2. So that it is quite honestly mega cool. I think that is almost one of the coolest ideas. IDE, I see. Vacuum robot, if you could stick QR code on it, then the camera would be a collectible. You can put your project on it, and it will then suck through your room so that W cool find that. I don't know, man. I don't know. A nice idea, actually. Full ID. So I say honestly that I think that is almost one of the coolest ideas. Simply as a Star Wars fan, you come home with augmented reality glasses and have R2D2 with you, so that honestly, okay. I think we got the general gist of what's going on here. A little bit. There's definitely still some confusion, but hey, we're gonna keep playing. Oder noch besser, du sitzt, oder nicht noch besser, aber ähnlich, du könntest in deinem Wohnzimmer sitzen und deine Collectibles können tatsächlich gewisse Routen fliegen, ja. Also du bist halt... Wait. And your collectibles can actually fly certain routes. I missed something else here. And even better, you sit or not even... Better. You can sit in your living room, and collectibles can actually fly certain routes. Okay, so he's talking about scripting the collectibles, but in AR. Because from my understanding, you can do this in VR, in the VeVeverse. I think Tails has actually mentioned how you can have them fly along certain routes, or drive along certain routes. Gewisse Routen fliegen, ja. Also du bist halt einfach und dann kommt jetzt halt irgendwann mal von mir ist R2D2 vorbei oder ein Ex. Okay, so see? ODITO just got translated for R2D2. Okay, this is really off. This is really, really off. Or X-Wing or TIE Fighter. Maybe make a little fight and then somehow pre-program things or random things that happen in your house. And back to augmented reality, you should be able to see it with your phone. A colleague sitting next to you or a friend, where you can use your mobile phone or Oh, so, okay, so I might have misunderstood what they were saying earlier. Well, not the Zoom call part, maybe not, because I did show exactly that with the CEO of 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏, but he's talking about holding your phone up to, like, let's say your couch in the living room, and then you seeing whoever you're talking to through your phone. And if it would work like that someday, I already have such augmented reality apps. I've already seen such augmented reality apps that go exactly in this direction.
Now to take the VeVe collectibles in, and we'll have a lot of fun with VeVe collectibles. I think a great... Okay, here we go. I think a great example is simply Fortnite. Ha 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 ha. Speak of the devil. Someone who's been playing this for years. Oh, we should get 𝗕𝗏 on a stream. We should get 𝗕𝗏 on a Fortnite stream. Sometimes more, sometimes less. I've always... So he has a big Fortnite collection himself. He's bought everything from Marvel and DC. Oh, now he's not talking about Fortnite. He's talking about VeVe here. Since I'm in VeVe. Oh, no, he is still talking about Fortnite. For a while, I just bought everything from Marvel and DC since I'm in VeVe. I more or less stopped that because I said, why should I still... What kind of game to buy if it is deleted? It is all gone. If I actually have things as NFTs... See, he keeps switching up mid-sentence, which makes these subtitles a little weird. I'm now yesterday and played a little with my son because I also thought that was so crazy. There's so much stuff in there. Is Dragon Ball Z in the store, X-Men in the store. Yeah, so he's talking about how he was on Fortnite with his son yesterday, witnessing the update. So I mentioned earlier how I'm like a kid on Christmas right now with Fortnite. Like, after this stream, I'm going back into Fortnite. I'm probably going to try and collect some of those skins because it's a brand new game. It's a different game from yesterday. They made, like, the whole experience is fun again, right? And 𝗕𝗏 here is saying that that experience was crazy, so. Which, unfortunately, I didn't actually live stream this part, but I, right before the update, I was actually in a game with Sven and Rob, and there was a world event that happened. So there's a factory in part of the map that pumped stuff through the pipes over to another part of the map that ended up blowing up. And then Dr. Doom's face showed up in a hologram to, I guess, suggest that he, like, hacked it and stuff. But that ended up blowing up a part of the map. It set the stage for the new update. Like, they're making the experience fun. X-Men im Store, da ist gerade. This is exactly what VeVe needs to do, but the only problem with that is that the upkeep is insane. In order to do stuff like this, like, a lot of Noch so anderes work Marvel-Zeugs. that goes into that. So viel. To do it, like, reliably and consistently. Wenn ich mir das alles holen wollen würde, wären das hunderte Euros gerade. Thanks for the stream. It's comics time. See you guys on Sunday. Absolutely, Richard. Enjoy the little shopping spree. And we'll catch you on Sunday. Und dann habe ich mir gedacht, krass, und das ist doch nur dieses eine Spiel. Du würdest das jetzt machen, weil du einfach in diesem Spiel diese Sachen hast und die ja nicht mal passend sind. Also ein Spider-Man, der rumrennt und rumballert, ist nicht mal richtig passend. Aber trotzdem ist das geil, das zu haben. Und wenn man die VeVe Collectibles jetzt wirklich für mehrere Sachen benutzen könnte, selbst wenn das auch so kleine Games sind, da wäre halt dieser Spaß damit verbunden. Ich glaube, das wäre so ein Antrieb. Das würde auch so viel mehr Spaß machen, weil die AR-Funktion, ich finde die cool, aber ich muss sagen, zurzeit ist das Handling der AR-Funktion noch einfach zu kompliziert. Das ist so das Hauptding. Ich kann nicht mal eben meinem Jungen sagen, The AR function is still too complicated. The main thing is I can't just young people say I put it there. We will do this, and that quickly becomes short. Invest a little more time and let him do something else first. It becomes easier, and you can do more things with it, and somehow gamification comes in. I think that's super cool. Well, that's how you get the younger people in, is gaming.
That is the answer. It's gaming. But what I will add here is that the AR functionality, I wouldn't say the AR functionality is actually complicated. It's not that hard to use. I would say there's many other aspects of the company right now that are complicated. Exhibit A, MCP. But the thing here is that, like, if you give somebody who's younger the AR feature, it's not that it's not cool, it's that it's cool for a short period of time and then their attention span goes elsewhere. So the gaming part really helps with that, right? Because one, you have multiple different use cases inside of a virtual environment. It's not just like one thing that you can do. You know, if I'm in Fortnite and I get bored of Zero build and I can go over to, you know, Red vs. Blue or Rocket Racing, right? I can choose. We just don't have those options right now. Kompliziert. Das ist so das Hauptding. Ich kann nicht mal eben beim Jungen really sagen, like setz dich mal dahin, gaming, wir machen jetzt kurz das und das. It all Weil leads kurz to ist gaming. nicht. Ich muss dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren und ihn am besten erstmal was anderes machen lassen. Und wenn das einfacher wird und man auch mehr Sachen damit machen kann und irgendwie Gamification mit reinkommt, fände ich das super krass gut. Ja, Wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Es war jetzt nicht direkt AR, aber das Okay. What do you say here? Gamification, that's super cool, or comes in, I think that's super cool. The only thing with gamification is you still need to make it simple enough. Like, you can't overcomplicate it. So, speaking of the MCP stuff, like, you hop into Fortnite, you complete your daily quest, and that's pretty much it. They'll lay it out really easily for you, easy format to understand. There's nothing more behind it, right? With VeVe, you need to remember all these little components still. So they need to simplify that or make it easier to go through. Lay it out easier, like something that's going to make the entire experience more simple, right? Because the only type of person that is going to remember all of the numbers and components of an MCP program right now is somebody who's really invested in the future of MCP, somebody who cares enough to do it, to put in the time to remember everything. And I don't know about you guys, I am not that type of person right now with MCP. I couldn't tell you how much a comic gives you. I couldn't tell you how much a secret rare collectible. I couldn't tell you because I don't care enough. There's just too many components. So simplify it, make it easier to understand, and I'm all for it. Super krass gut. Ja, wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Es war jetzt nicht direkt AR, aber das liegt nicht weit entfernt von dem, dass man das da mit einbinden kann. Es gibt ja schon ein Spiel von Disney, ich weiß nicht, wer der Publisher ist, aber es gab ja dieses, wie heißt es, Disney Infinity. Da konntest du ja auch so Figuren kaufen, die einen NFC-Chip drin hatten, und dann konntest du die Figuren, die du gekauft hast, im Spiel benutzen. Ich meine, das ist schon da, also das ist nichts Neues. Es gibt schon dieses Infinity, das gab es, glaube ich, schon vor 10 Jahren oder was. Ich weiß nicht, wie lange, also da gab es, glaube ich, schon 2, 3 Versionen. Also wenn man das einfach übertragen würde, man würde jetzt sagen, okay, Disney nimmt jetzt nicht diese Plastikfiguren aus dem Laden und bietet die für so ein Spiel an, sondern die bauen halt genauso ein Spiel mit einem AAA-Entwicklerteam, ja, die halt einfach nur die NFTs eben einbinden können in so einem Spiel. Und dann kannst du sozusagen in einem Game auf einer Konsole deine NFTs benutzen, ja, anstatt diese Plastikfiguren. Oder lass es auch nicht unbedingt, es muss ja nicht mal die 1:1 Figur sein. Also es muss nicht sein, dass es die gleiche Figur ist, die ich bei VeVe drin habe, sondern die steht sinnbildlich dafür, ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen R2D2 im Game haben will, dann kaufe ich mir bei VeVe einen R2D2, der vielleicht in Gold so wie ein Golden Moment aussieht, aber im Spiel vielleicht abgewandelt ein bisschen anders. Aber damit gewinnt er trotzdem an
an Wert und Wichtigkeit, weil ich da ein Ding habe, was ich nehmen kann. Ich kaufe es, kann es mir in VeVe angucken. They're talking about getting a physical and then redeeming the digital pretty much. And then the digital could be slightly different. This has been happening for quite some time. There was an example I used on the channel called Webkins. I grew up with them. I collected like, oh god, I probably had over 100 of them. But they were stuffed animals that when you bought them, they came with a code. You redeem the code and then you could take care of that animal that you just picked up in the store in this virtual environment. You could customize like a room for it. It gave you access to different mini games inside the ecosystem. And yeah, this was, oh gosh, 15 plus years ago, more than that. So, it's been happening for a while. Oder kannst benutzen für Perfect application for the Mighties though. I will say that. AR-Spaß und als Collectible zum Sammeln, aber kann es auch zum Beispiel in einem Computergame dann übertragen, zwar nicht 1:1 das gleiche Teil, aber kann dann sagen, okay, ich kann den R2D2 freischalten, ja, den speziellen. Sowas gibt's eigentlich schon, das ist nichts Neues mehr. Sowas dann zu übertragen auf VeVe oder mit VeVe zusammen mit der ganzen Plattform, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass das machbar wäre, gar nicht so schwierig. Weiß nicht. We got Adrian in the chat. Greetings from Paris. Very nice. Paris is actually one of my favorite places I ever traveled. Love Paris. I felt like I was in a movie when I was there. But welcome, welcome. Bonjour. I appreciate you stopping by. Ben's still in the chat. I don't know what he's writing though. Doi, doi, dag, dag. Is that another language, Sven? I feel like that's probably another language. Ich bin bei dir. Ich bin bei Ich dir. muss mal gucken, wie das heißt. Disney Infinity hieß das, glaube ich. Das war Infinity. Ich habe da hier um die Ecke, bei mir liegt noch tatsächlich die Plattform davon rum. Ja, Wir haben das auch gehabt mit zig Figuren. Ja, genau, Disney Infinity. Das ist im Prinzip eigentlich das gleiche in grün und das gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange es das gibt. Also es gab es ja schon zu meiner Zeit, warte mal, hier Ja, aber das wurde 2015. eingestellt, ne? Die Server sind aus. Ja, gut, aber jetzt nimm mal die gleiche, also natürlich bin ich jetzt kein Programmierer, aber jetzt nimm mal ähnliche Plattformen, nimm anstatt Plastikfiguren, die einen NFC-Chip haben, nimmst du einfach ein NFT, was irgendwie, wie sagt man, ähnlich abgerufen werden kann, was sich mit dem Game verbindet und dann ja, weiß. Honestly, I think what they're talking about here is like one of like the entry level steps for like where this stuff is gonna go. Like this is just like the very, very beginning, connecting NFTs to games. So. Hurry! Enjoy the comic read. Say hi to Alex for me. Ich zum Beispiel, du hast Thanks again for stopping by. Teil an Hardware, entweder machst du das über Hardware und legst dein Handy rauf und dann hast du das, kannst du die Figur quasi im Spiel abrufen, oder du connectest VeVe mit dem Game und kannst das Game ruft die VeVe Wallet ab und sieht, okay, du hast einen, weiß ich, einen R2D2. Ah, cool, dann kannst du den in diesem Spiel freischalten und kannst ihn benutzen, sowas irgendwie, ne? Ich glaube, das ist nicht so weit weg, also vielleicht hat sich das in dieser Hardware-Version, so wie es gab, einfach nicht gut verkauft. Hey, Guri, man, appreciate the donation. Thank you so much. Weil die Leute da auch noch nicht bereit dafür waren, für so ein Feature, ne? Also das ist ja auch oft, funktionieren ja Dinge nicht, wenn die Leute noch nicht dafür bereit sind. Aber wenn sich das so etabliert, dass das was Cooles ist und die Leute Bock drauf haben und Fun damit haben, dann kann das funktionieren. Ne? Also man könnte zum Beispiel
die Connection mit deinem VeVe-Account könntest du ja heutzutage Super technisch thanks so for a machen. cool live Die stream. VeVe-App wird einen QR-Code scannen. Also das, stell mal vor, du spielst ein PlayStation-Spiel und du willst jetzt VeVe-Assets benutzen. Und dann würdest du einfach den QR-Code scannen und dann bestätigst du auf deiner Mobile-App, ja, das bin ich. Genau. Und, Ja. und zu You won't even need the QR code. Like, you can already do it in Spatial, where you walk up to the collectible and you just like you can read more information on it, like about the piece, or you can just click the link to read more and it takes you right to wherever the piece is linked on im Zeitpunkt, dann hast du online. es connected mit deinem PlayStation-Account und dann darfst du halt deine VeVe-Assets benutzen. Ja. Das wäre Also das wäre auch ein Use Case, so, ne? Ein richtig geiler Use Case. Und da frage ich mich tatsächlich, warum sowas noch nicht öffentlich vielleicht mal rein als Gedanken irgendwo an irgendeiner Form irgendwo aufgebracht wurde. Also warum das noch nicht so ein Thema ist, das wundert mich, weil das ja eigentlich ein ganz offensichtliches Ding wäre, wo du VeVe Collectibles oder allgemein NFTs einfach einen Mehrwert bieten kannst. Ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass die Gaming-Branche das bewusst zurückhält oder keine Ahnung. Also das wäre für mich so das Offensichtlichste, was man eigentlich als allererstes machen könnte, ne? Also ich habe keine echten Insights, was da passiert. Aber ich weiß, dass es ein Thema natürlich ist und jetzt auch diese Ubisoft-Sachen, die sind ja schon da aus einem gewissen Grund. Und ich würde aber sagen, dass VeVe sich darf nicht in der Rolle sein, dass die das alles einzeln vermitteln. Es müsste es halt wie eine Plattform sein, wo das Love that. To be a game with where the game can request. Game anfragen kann. I have no real insights into what's happening. I would say that VeVe is in the role that they convey everything individually. Should be like a platform where the game can request. Like a suggestion box. Und das ist dann eigentlich der Licensor, der das eigentlich erlauben sollte. Ich glaube, das ist der einzig wahre Weg. Und Disney wird halt nur für familienfreundliche Games das erlauben. Ja, also das ist ihr gutes Recht, dass sie es halt bestimmen können, wo die benutzt werden. Aber es sind Sachen, die ich weiß nicht, wie hoch die Priorität sind, aber die sind mit Sicherheit ein Thema. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, definitiv. Mal eine Frage noch an dich, Prophet. Suchst du eigentlich noch Webflow-Developer? Fragt hier einer aus dem Chat. Webflow-Developer. Also, nee, ich meine, aktuell haben wir ein Team, was wir suchen aktuell auf einem höheren Level Blockchain-Developer. Okay. Ja gut, also wenn ihr gerne mal beim Prophet. So, wir sind jetzt schon ziemlich spät, oder wir haben schon ziemlich viel auf der Uhr mittlerweile. Und eigentlich so das Wichtigste ist jetzt tatsächlich noch kurz bevor, und zwar nämlich das Auslosen des Giveaway. Bringen wir das mal ganz kurz auf, weil mir war es wichtig, dass wir das live machen, das abgekartet. So, hier haben wir. Okay, so they're doing a giveaway. Hast du mitgemacht? Alright, so it looks like the interview's done, guys, so I'm gonna switch over to X real quick.
I want to see. I want to read this thread here. Because this is what I woke up to this morning. Nestor Sanchez, I'm officially moving away from my role as CTO at VeVe. From my understanding, this is someone who's been on the team for a little while now. It's been a journey full of learnings that I'll try to unpack over time. We have some great achievements adopting modern software architecture and practices, but unfortunately, a lot of potential has gone unrealized due to structural issues. The opportunity at hand for the company remains intact, but there are some important jobs to be done to realize its true potential. There's no doubt that VeVe's strongest asset is the community. Looking forward to contributing as a member from now on. Okay, so interesting tweet to say the least. I'm just gonna be real straightforward. I'm not surprised. I can't say I'm too surprised. This is obviously a good thing to hear. This is not structural issues. That can mean a ton of things. So I'm not going to sit here and speculate on what it could or couldn't be. What also comes to mind is communication within the team as well, because I know the entire company is remote, which poses its challenges. How long is your NDA in place? Community probably has a few questions. There's something being finalized at the moment, so I can't tell yet, but there are still things that can be shared without any violations. I can say that Dr. Prophet is the only person that I have met with a clear vision for 𝗖𝗵. It might be the best possible path considering the circumstances. And he's referring to giving Dr. Prophet the rights to create an app for them to recoup. Okay, I have not seen this. 𝗕𝗏𝗏𝗏 says, I'm going to chip in here and argue that Nestor has no idea what he is talking about when it comes to the vision for 𝗖𝗵. He quit participating in the blockchain team meetings well over 9 months ago. Take his opinion with a grain of salt. Okay, interesting. 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 is another member of the VeVe team for anyone who doesn't know, so that is important to consider. I want to see if he commented. No, he didn't. Interesting. Okay. Is it very common to see founders evolving their day-to-day roles into more... Oh. Yeah, I have sound money muted. But unfortunately, a lot of potential has gone unrealized due to structural issues. Beautifully said. We don't know that the CEO is incompetent running a tech company since... Or we know that the CEO is incompetent. It is very common to see founders evolving their day-to-day roles into more PR ones. Hey, we got Onyxide. Thanks for keeping VeVe content alive. Appreciate you, brother. Well, hey, I appreciate you, man. Where was I here? Day-to-day roles. A good example. I don't know this example. 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 hired a CEO and became the global dominant brand they are today. He explained that that was the key to his success. It does require awareness and good ego management. VeVe has hired an amazing amount of top-notch talent over my period there. Some of the best people I've ever worked with, but just hiring top players doesn't guarantee winning games. This is, in my opinion, the biggest unrealized opportunity. Something that does come to mind when I read that is I was just in a space with 𝗵𝗏𝗏𝗏𝗏. We were running a live stream, and 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 actually hopped in the space. 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 is a individual who actually sculpts and makes some of the collectibles for VeVe. I asked him how long he's been involved with VeVe. He said, I think it was 6 months or something around there now. But a comment he actually made was that through his time working
at the company, he's actually seen the level of quality go up himself. And that's really, really important to consider because he is one of the people making the collectibles. So, like, he's one of the best sources to go to. Try and get that info, right? So he goes, yeah, you know, when I first started, the quality was lower than where it is today. And he also made a comment about how the geometry for the amount of lines and curves and stuff like that that they can actually use to sculpt a collectible has been, I can't remember his exact words. I want to say he said doubled, but they can create more complex shapes pretty much. And I was looking at the chat. It's all because of tech. So advancements in tech that are apparently allowing them to do that. I asked him, like, what was the specific reason why they were given more leeway on, like, geometry, like if it's like the actual tech that was preventing them before, if it was just restrictions, and he didn't know. But that is confirmation directly from somebody who's working on the team on the collectibles, because this guy made the Assassin's Creed collectible, he made the Tokidoki collectibles. That's confirmation that the quality has gotten better. Because my question was, is it the quality or is it the way they're just presenting the collectibles, right? The promo video for Venom and Carnage was clearly different, but apparently it's a bit of both. So quality's gone up and the promo videos, which is good to hear. Okay. Weird tweet, not gonna lie. Reacting. First, all depends on the context. Personally, I've had better experience with Blur and mobile native. LK. What's your plans moving forward? Taking some time out. Growing my products. Ultimate AI productivity tool. Okay, so this is the AI that somebody was mentioning before. Someone's starting some Web3 play to earn. Okay. What comes to mind here, guys, is if this guy was operating the business while working at VeVe, that to me as an employer would be a turnoff. I wouldn't like that. For his role specifically, because if you guys have ever heard the saying, if you have a plan B, you're never 100% focused on plan A, that's what comes to mind here. Okay, and it looks like he stopped responding now. So the most interesting tweet out of all this for me is 𝗵𝗏𝗍𝗍. I'm gonna read it again. I'm gonna chip in here and argue that Nestor has no idea what he's talking about. And when it comes to the vision for 𝗖𝗵, he quit participating in the blockchain team meetings well over 9 months ago. So take his opinion as a grain of salt. I don't know much about Nestor. I can't speak about the guy. But yeah, I mean, I really don't know what else to say here, guys. It could be a good thing. It could be a bad thing. More and more speculation only hurts us more, so. But what we do know is that VeVe's former CTO is not there anymore, and whether they're looking for a new one or not is up in the air. I don't know. Check their job boards, but anyways, I'm gonna hop back into some Fortnite here. I think we're gonna round it off with one more game, and then we're gonna wrap up the stream here. So, but if you guys are enjoying the stream, make sure to drop a like, and yeah, let's get into that.
actually open up the game. Sven says first victory royale with open carry. Let's go. Open carry, guys, is Benny Lee in the community as well. So, which, by the way, I have been adding a lot of you guys in Fortnite. You guys have been sending me friend requests. So, I got a little something that I'm working on in the background with someone else as well. I won't spoil that news or who that is, but just understand that something is in the works. Something will be coming that pertains to Fortnite. I don't want to give any specific timelines yet because I'm kind of still working around some obstacles, but whenever I get around those, I will give you guys an update. Did this start? Okay, weird. And we got Mr. Tony Stark with Benny Lee. There we go. I'm gonna still rock my Gwenpool here. And we're gonna hop into voice chat because I think they are in voice chat right now. Can you hear me, man? Yeah, I can hear. I can hear you. Love it. Your audio is a little low on your end, though. Better? Better? Oh, it's not too bad. It's not like super low. Okay, okay. I'm waiting for open carry. He did play 3 games with me, so I'm wondering if he'll join. Benny, ready up. Benny. Come on, Benny. If we're in game chat, he should be able to hear us, so. Unless he has his turn off completely. Which I think he does, actually. This is the way. Yeah, I think his chat is off, or his sound is off for team. Oh, the back bling on Tony Stark is like that as well. Yeah. I didn't realize it was already in the... Maybe Benny doesn't want to play with you and only with me. He was teaming up on me last time we were streaming, but... Yeah, but maybe... You guys level 13 already, what the heck? Come on, open. Can you send him a DM or something I like that? I already did. Open Benny. Come on, open Benny. Although I just got this new emote. I need to... Alright, I'm leaving. I'll invite you. Ready up. Poor Benny. Poor Benny. Poor Benny. Sorry. Poor Benny and poor Spenny. And now Collector gone digital Joshi. Let's go. Alright. Need to get this victory royale now. Yeah. Did you see my OnlyFans face reveal? Yeah, I did see that. I did see that. There's a reason why I didn't comment on it. Maybe you should do pay for the reveal. So... Oz was saying we should do it in Vegas. But I'm like, no, I feel like I have to do it before Vegas.
No, the longer you stretch it, the more stressful it can be. Yeah, seriously. I've always been like a really private person, so putting my face on the internet, I never in a million years thought I would be doing that, but Maybe you should start with where you can make like an AI figure that mimics your lips and that's how I started the channel. I had like a little character that spoke. It was like an animated character. Oh, I didn't see that. You should bring him back so people can see a face. Yeah, I took that away because my camera on my old computer ended up disconnecting. But now I have a new computer, so I don't have any excuses there. But Yeah, maybe you should bring him back, then give him the characteristics of you, and slowly make people interested in that way. And then in Las Vegas, Dr. Prophet and other people will need to do a bid up for Omi to reveal you on the Omi fans as the first content creator. did you see the part where Dr. Prophet was talking about how he's collected everything in Fortnite? No. Yeah, he has a huge collection. He said he's bought all the Marvel and DC skins, and he was just playing yesterday with his son for the update. Oh, nice. I would absolutely invite him to a stream. I just don't know if he speaks... I doubt that he speaks English. Just You got Mr. Rolex. You got Dr. Prophet in Fortnite. I've invited Rolex. That's up to him now. Rolex, if you're watching this, No excuses. No excuses anymore, Rolex. dude, the health in this game is stupid. The health in this new battle pass is dumb. You take one shot and you're like gone. Don't worry about saying the same thing multiple times. It's just part of being a streamer. Yeah, it's a weird feeling, I will say that. Sven over here makes fun of me for it. Every time I get a compliment, it's, yeah, I appreciate it. And now I'm like insecure about that. Every time I get a compliment, I think about Sven's voice in my head saying that. You busy over there, or? I got it. I got the coin. You got the coin. Nice. I'm over here being a terrible teammate. I'm just, like, I'm up on the cliff over here. Okay. There he comes with his Tesla. What does that token do? Wait, come. Hang on, I need to get that bot because I need his weapon. SMGs are either really good or bad, I can't tell. Player. Fighting. I like the animation on these pickaxes. With the snap, boop, and all those things. The katana, she like spins them. Awesome. Every time you stop, pull them out. Oh, they're going... Oh, it's the Mystique token. Okay. Oh, that scared the crap out of me. Even these bots seem like they have a lot of health. Oh, there's two of them. No. That was bad timing. Are you killed by bots? No, I was going after a team and I had the... Okay. You have a gold shotgun? I'll get you.
That is why Sven doesn't drive, ladies and gents. Oh, you can still see yourself when you're invisible, though. No, it's harder. It's harder. I didn't expect them to be so fast, man. Ready up. All right, we'll run one more, and then I'm gonna call it on the stream. Almost 5 hours here. Not bad. $5 stream. Yeah, I got respect for the people who can do it for like 12 hours. Hell no. Man, this is a big discussion about Nestor. Didn't expect him to react so much. Well, I don't think it's surprising how our community reacted at all. I think... Did you see 𝗵𝗏𝗖𝗄𝗃's comment or reply? Yeah. It's important to see what the other team members are saying, because I know he spoke and then... It doesn't give a good look to it, actually. What part? If team members start to discuss each other. An open thing. Well, I think there's a fine line. I think if somebody is saying something that isn't true at all, then you need to knock it down right away. If it's like, in this case, I don't blame 𝗵𝗏𝗃s at all because of how much traction that post is getting as well. I need to put out some fires. Speaking of fire, can we go here? What is this? Yeah, okay. So what did you say, that Nestor was going to another project? He's working on a project he's already had, which is an AI platform. Okay. CTO, is that the... But I can't, like, head? I can't even, it's higher up in the company, yeah. I can't even speak much on the guy, because I don't know him. I've heard his name, but I don't, like, I've never seen an interview of the guy. I couldn't tell you what his voice sounds like I don't... So, he's the chief technical officer? CTO, whatever it stands for, I don't know. All these titles stand for different stuff nowadays. Not to mention, so many flipping positions have, like... I'm dead. I landed and just got wrecked. Alright, ladies and gents. I'm going to end the stream there. I think that was a sign. But we walked through some of the new Marvel applications. We covered the interview with Dr. Prophet and Captain VeVe, which I will be recapping in a more short format, I guess you can say, for Tuesday's episode. And then we also covered the Nestor leaving VeVe situation, which... Too soon to know. I don't really want to say too much on it. I think some of the things he said are concerning, if they're true. But the big question is if they're true. So... And we don't know that. But yeah, I appreciate everyone stopping by for the stream. If you guys enjoy, make sure to drop a like. Sven, any last words for the audience? Eat your daily broccoli. That's the only thing I want to say. Eat your greens. All right, love it. All right, well, I appreciate you guys, and I will catch you guys in the next one. Later.